Der Tag ist vorbei, aber der Geist arbeitet noch. Wie erlegt geht es noch immer durch die Büroflur. Leist ein E-Mail erniet oder steht in einem Raum, den Sie links verlassen haben. Wie erlegt geht es gerade ein Gespräch noch einmal durch. Und sucht nach einem anderen Wort, einer besseren Antwort. Der Körper ist da und ruhbereit, doch der Geist ist ein Reisender. Der noch immer durch die Landschaften von gestern und morgen wandert. Du bist hier angekommen und suchst etwas. Einen Moment der Ruhe, ein sanfte Entspannung. Eine Möglichkeit, den Lärm der Welt und sein Echo in dir zu verschließen. Wie spürst du, ein Gefühl der Ursprung, ein Mutterget, der Schlaf allein nicht lindern kann. Is es die? Mutterget die in Steth, wenn man durchgilt, wenn man sich durchblickt, wenn man nachdenkt. When man sich so sehr in strngtwolkom in dot last diesen Ort, I zuflixer für dies muttiget sein. Last means dem ein sanfter und beständiger Begleiter sein. Ein Erinnerung in die still, die bereits in dir existiert. Begraben unter dem Staub der T.I.S.E.I. Abend sind wir, nicht higher. Gegen den Verstand uktiven fan. Wir sind nicht higher, ihr Gedanken zu unterwerfen oder einen Verstand, der gelernt hat, laut zu sein, zum Schweigen zu zwingen. Der Weg zum Frieden ist kein Kampf, ist ein Sandwand, ein Perspektivwechsel. Was wir, wenn der Frieden nicht etwas war, das man Stein für Stein errichten muss? Was wir, when our kind of festing were, die man gegen die Welt errichten muss? Was wir, when Frieden etwas war, dass sie einfach so sind könnten? Etwas, und dass sie sich erinnern könnten, wie das Gefühl warmer sein auf ihr Haut oder das. Gergasch von Regen auf einem DSCH.AEEETE, eben solchen wir nicht noch antworten, die man einfach so in der Hand halten kann. Statusen schaffen wir einen Raum, in dem die Fragen selbst run können. Wir erforschen eine Weisheit, die unsere Probleme zwar nicht ältest, aber die Spannungen, die sie angeben, auflässt. Dies ist eine Einleitung, der Werkzeug, die sie bisher zum Reparieren, Verndern und Kontrollieren verwendet haben. Behutsam busy in dat Lassen Sie uns nur verhüt haben sein. Ob sich ein der Art von stark finden lässt, die stark der Sanftheit, die Nachgebens, die Zulassens, lasst uns beginnen. Et men dort nur ein Atem sag, einen aus. Du musst ihn nicht enduren. Nehmen einfach wahr. Ist der Erstfaden, der Els rankert. Den Atem, einströmend und ausströmend. Ein einfacher, stetiger Rhythmus in einer komplexen Welt. Wenn sie sich hier ausruhen, möchte ich, dass sie sich ihren Geist als einen großen Webstuhl vorstellen. Und alle Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Sorgen des Tags sind die Fäden, die durchgehen, WURD und die INKINTNC. Wie erleicht wurde Fäden ihres ersten Gedankens ein Sens, Grau, not schlaftrunken. MITs Beginn kommen weiterhin zu. Der hell, Scarfaden einer plötzlichen Deadline. Der raue, kratzig Faden eins schwierigen Arbeitsweges oder eins. Moments der ungeduld da is, gab auch wunderschön Faden, ein warmer Goldfaden von einem gemeinsamen Latschen, MIT einem Freund. Ein tiefs, beruhigendes Blau an einem Moment stiller Zufriedenheit. Ein silbrig schimmernder Faden von einem freundlichen Wort, das man erhalten oder gegeben hat, dort den ganzen Tag lang sind dies Fäden durch den Webstuhl ihres Bewusstseins geändert. Hinterher, drüber und drunter, so entstand der komplex Wandteppich ihres Tags. Nun AM und bleibt ihnen das Muster, das EOC wir von uns betrachten MND Tags diesen Wandteppich. Zen aber nicht das ganze Bild. Unsere Aufmerksamkeit.
Richtet sich auf Einstell, Noten, Spurstuis, die Stell in deinem Kopf, wo die Fäden zu straff gespannt sind. Wo sich der Graufaden der Sorge dem Tienfaden der Frustration verheddert hat. Wo sich der schwer dunkel Faden vergangener Ruhe, mit einem dunnen Einzelchen. Aber die Zukunft verheddert hat, das ist der Noten des Überdenkens. Fühlt sich wie Druck, wie ein Problem, das gelöst werden muss. Ist das mentale Gur, das den Geist noch lange nach der Ruhe der Körpers in Bewegung hält, unser natürlicher Instinkt. Wenn wir diesen Noten spüren, ist deren so, sie Griefen noch einen, dem Gedanken in das, was wir heiten sagen sollen, ansehen. Wir sehen deren in der Hoffnung, in zu listen, da was passiert. Der Noten sieht sich nur noch enger zusammen. Wir griefen nach einem anderen Faden, der Sorge das Mortgage Meeting, und versuchen, in aus dem Gur zu listen. Der Druck steht, unser Kopf fühlt sich heiser, eingespannter, eindienter an. Wir verspüren ein Gefühl der Frustration, des Feststeckens. Warum kann ich nicht aufhören, daran zu denken, fragen wir. Und genau dies Frage wird zu einem weiteren Faden, der festjährigen Wort, an den Noten Notstichter. Unlösbarer Match dies ist der Kampf der Unsteiru. Der Kampf in unserem eigenen Kopf. Es gibt einen anderen Weg. Einen sanfteren Weg. Den Weg des Webers. Lassen Sie mich Ihnen an. Ich erzählen, da in einem kleinen Dorf. Eingebett in ein Tal aus flüsterndem Bambus lebt ein Meisterweber. War ein alter Mann, dessen Hand ebenso zum Webstuhl gehalten wie Holz und Schnur. Sein Wandteppich waren im ganzen Land bekannt. Nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen der Ruhe, die sie so verbreiten schienen. Man sagt, allein der Anblick eines solchen Teppichs kann ein beckenmeres Herz berechtigen. Sein Werkstatt war ein schlichtes Holzgebäude. Erfüllt von reinen Duft von Zierenholz und dem erdigen Jerk gefarbter Seide. Liegt viel Samt durch. Ein hohes Fenster und beleuchteten feinen Staub der Strom. Der in der Luft dat der Weber hat einen jungen Lehrling. Einen Jungen mit den Händen und einem noch flinkeren Verstand. Der Lehrling war talentiert, aber ungeduldig. Betrachtete einen Noten als Feind, als einen Fehler, den zu beheben galt. Eines Abends, als die Dämmerung über das Tal Herrenbrück, arbeitet der Lehrling in einem prächtigen Werk, einem tiefblauen Himmel voller silberner Sterne. Bial sich fertig zu werden, sein Beugungen werden angeschickt. Ein Fädenschaft verfing sich, zog, und plötzlich bildet sich mitten im Nachthimmel ein fester, hässlicher Kien OT in das erkutscht. Versucht mit den Fingern auseinanderzuweihen. Zog in einem Ende Silberfädens und versog frustriert das Gesicht. Der Noten schien trotzig zu schrumpfen und zu verhören. Zog in einer weiteren Schlaufe und bei feinen Seidenfässern begannen auszufransen. Still panic stieg in ihm auf. Ruiniert is. Uspert, wie ihm die Hitze der Versagens in der Wangen stieg. Sing natural waren ways, als Denstoff umklammert bereit. In vom Webstuhl zu Reis und da in diesem Moment stand der alte Weber. Der schweigend in der Eck gesessen hat, auf und kam herüber. Sagt kein Wort der Kritik. Like dem, Jungen nur sanft ein Hand auf die verspannte Schulter. Der Jung sagt zusammen und wurde einen Tadel. Stattdessen betrachtet der Meisterweber den Noten, mit sanftem, neugierigem Blick. Betrachtet nicht als Feller. Betrachtet als ein Phänomen. Einen Gorbergehenden Zustand. Der Noten ist nicht der Feind, sagt der Weber. Sein Stimme so ruhig wie die still Luft im Raum. Der Noten erskult von Spannungen.
Sagdans wo fest. Gazigen haben. Wo, wir voreilig waren. Der Lehrling, immer noch schwer at mend, beobachti. Wie der Meister den wan teppich in sein alten Hand nahm. Da berot den Noten nicht. Sein Finger wanderten zu den Fäden, da umgeben. Ein Handbreit entfernt. Sanft und geduldig begann die Spannung im gesamten Bereich zu lockern. Vor den Weg eins Fädens nach hinten, den eins ändern. Hab den Stoff und anlesen Themen. Schaffraum, ein Bratspiel in das System da, Kampf der nicht. Gegen den Noten, sondern mildere Welt, in Herum da, fordert den Lehrling auf, den Stoff zu befallen. Siehst du, flüsterte, die Spannung ist nicht in der Noten. Die Spannung liegt in den Fäden. Dein Gehirn, wenn der Meister seine behutsame Arbeit fortsetzt, begann sich etwas zu verändern. Der Noten, der nicht länger. Strafen, gespanten Fäden, gendred Wörter, Wörler sein Struktur, wurde weicher, dent sich aus dem Leinstickten harten Widerstand wurden Einlockers, Beaksames, Fäden gleicht. MIT einer letzten, vorsichtigen Berührende. Webers Elasticich der Silberfäden, an der Noten were verschwunden. Wenn nicht überwunden, sondern sich aufgelöst. Der Meister glittit den Stoff, die Stelle, wo der Noten gewesen war, nun nur noch ein Teil des schönen, dunklen Himmels. Tampfe nicht gegen den Noten, sagt der alte Weber in Wanti. Sicher mighty freundlichem Blick dem Jungjurenju. Schaff einfach. In Herren, wenn die Fäden locker sind, gibt es keinen Platz für einen Noten. Hut haben, dass Ihr Geist dieser Wandteppich und das Gehör Ihrer resenden Gedanken ist. Dieser kein OTE und du hast deren gesagt, nicht wahr? Versichst, die Sorgen zu verdrängen. Versichst, das Gespräch rückgängig zu machen. Versichst, das Ansperrproblem zu dieser späten Stunde zu lassen. Und du hast gespürt, wie es sich verkrampft. Wie der Druck wusste es dort was, wenn sie es vorerst einmal auf die Art der Webers versichern konnten. Was wenn sie aufhören konnten, Fäden zu sehen? Spüren sie den Hauptspannungsspin ihrem Geist, gen einen Gedanken, der immer wiederkehrt und sich am hartnäckigsten anfühlt. Sehen sie nicht als Feind, sondern als Mittelpunkt. Eins Notens, lassen Sie uns nun, wie der Weber, unsere Aufmerksamkeit von Noten selbst verbunden. Lassen Sie uns die Threads dazu durchschauen. Lassen Sie uns CHAFFEN.IHR Workzeuge ist Ihr Atem. Stellen Sie sich vor, Sie locken mein Tee. Jedem Ausatmen, die Struktur Ihres Geistes einwilligen. Sie schaffen Entspannung. Sie versichern nicht, den Gedanken verschwinden zu lassen. Sie lassen lediglich die Spannung beim so festhält, atmen Sie ein. Und stellen Sie sich beim Ausatmen vor, wie sich alles rund diesen Trellsorge entspannt. Und entspannt, konzentrieren Sie sich nun auf Ihren Körper. Wo steckt dieser Noten innen? Fühlt sich Ihr Kiefer angespannt und sind Ihre Schultern verspannt? Verkrampft sich Ihr Magen? Dies körperliche Spannung der mentalen Noten. Ist die Spannung in den Fäden? Kennen Sie dieses körperlich? Gefühl einfach MIT sanfter, behutsamer Aufmerksamkeit wahrnehmen, ohne es zu beurteilen oder ändern zu müssen? Stell dir vor, dein Bewusstsein ist wie die Warmhand der Webers, die auf der verspannten Stelle ruht. Nicht sie zu zwingen, sich zu entspannen, sondern einfach Bär zu sein. Nimm die Spannung wahr. Da bist du. Ja. Ich fühle dich. Das ist die Praxis der Widerstandsleitung. Es ist ein tiefer Ehrgeiz der Dude sich selbst gegenüber. Sie legen ihre Waffen nieder. Sie binden den inneren Krieg Gott. Sie können die Fäden ihrer Gedanken spüren. Einen einzelnen Jusi
Jetz Stel Cedar Jetz VOR Das Gan Vorwar Die Sorgen, die Plein, die Erinnerungen betracht sie als ein Bundel bunter Seidenfaden. Das du locker, ganz locker, in denen offenen Hinden heilst, du grief sie nicht. Du versigst nicht, sie zu entwirren. Du heilt sie einfach nur. Erlaubst ihnen, das zu sein, was sie sind. Ein Ensemble benfrieden. Sie kennen sich bügen. Sie kennen sich verschieben. Ein Farb kann kurzweilig heller werden, und dann wieder verblassen. Ein raue Textur kann ihr Aufmerksamkeit erregen und dann wieder verschwinden. Das ist alles in Ordnung. Einzig Aufgabe ist es, Handwerk zu halten. Ihren Griff locker zu ALTEN. Das ist das große Geheimnis. Der Gedankenknoten kann in einem offenen, entspannten Geist nicht überleben. Braucht Spannung, zu existieren. Wenn du offerst zu sehen, wenn du offerst zu keeping friend, wenn du deinen Körper und deinen Atem frei lässt, nimmst du dem Noten genau das, was überleben braucht. Sie müssen das Problem des Tages nicht gut haben lassen. Sie müssen nicht die perfekte Antwort finden. Sie müssen nicht den ganzen Wandteppichen touren. Sie müssen lediglich ihren Griff lockern. Der Faden muss nicht reigen. Muss nur delikat werden. Verweil in diesem Wissen. Lasst den ganzen Körper Ausdruck dieses sanften Zulassen sein. Lasst den Kiefer locker sein. Lasst den Schultern schwer sein. Lasst den Hand offen sein. Und rennt sich dieses. Wenn Tali Gurzu listen beginnt. Rennt sich die Faden lassen und der Druck nachlässt. Bemerken Sie vielleicht etwas anderes. Hinter der Geschichte des Notens verbirgt sich ein bestimmtes Gergasch. Ein Art zusammen. Das ließ anhalten Gergasch eines Geists der Not immer arbeitet. Lassen Sie uns auch, wir diesem Lärm keine Angst haben. Betrachten wir nicht. Als ein weiteres Problem, das ist zu listen gilt. Lernen wir stattdessen, im Anders zu suchen. Entdecken wir die still, die in sich Trinität da in unserem nächsten Schritt. Lernen wir. Auf das Gergasch verlenden Schies zu in sich. Die Weichen Fäden, die Geist zu lassen beginnen, wenn sich der Noten getagtes on a wider stand, they'll just. Word innen vielleicht etwas anders bewusst. Unter den komplexen Geschichten und den lebendigen Bildern vernimmt man ein leises Summen, ein erhaltendes Vibrieren. Dieses der Klang eines Geistes, der Notion Dübing ist. Dieses das Echo des Tagelarms, ein schwaches Radiosignal eines Senders. Den sie nicht mehr hören. Ist das Innergeplapper, der ließ aber unerbittlich Erzeller, der kommentiert erzielt unplant. Dies ist das Hintergrundrauschen unseres Seins. Ein so konstantes Gergasch, das wir es oft erst bemerken, wenn wir endlich ruhsachen. Unser erster Instinkt ist, es auszuschalten. Wir senden uns nach einem Schalter. Einem Napf, der uns absolut unbeirrt still schenkt. Wir glauben, wenn wir nur dies letzte Lärmschicht ausgucken, werden wir Frieden finden. Wir stellen uns einen vollkommen schalldichten Raumbio, einen Ort, in dem die Welten nicht erkennen kann und der Geist endlich zur Ruhe kommt. Dieser Wunsch ist natürlich. Es ist die Sehnsucht einer Seele nach tiefer Ruhe. Wir beginnen nach still zu suchen, als wäre sie ein verborgener Schatz. Ein Verlerins Land. Wir spitzen unsere Ohren damit untersuchen in diesem Anstrengen. Eine neue Art von Spannung. Eine neue Art von Lärm. Der Suche nach still, Kinsu. Einer eigenen Form des Strebens werden. Wir werden uns Jeeds noch so kleinen Gergusches überbewusst. Das ließ nähren einer Deal. Das Fernzufsinn der Verkehrs. Das ließ Rauschen unseres eigenen Atems. Jeeds einzeln werden zu einem Hindernis. Einem Bruch in der vollkommenen Still. Die wir zu erkennen.
Under inner Lehren, das Geplapperdaverstandes, Word zu einem frustrierenden drinnen. G mehr wir uns wünschen, is Word verschwinden, desto präsenter scheint is zu sein. Dieser Kampf, dieser Wunsch, den Soundtrack unserer eigenen Existenz. Auszulassen ist ein subtle, aber kraftvoll Form des Widerstands. Es ist ein weiterer Noten, ein weiterer Art, and den Frieden Sie, IEHEN.doc was when war still nicht die Wesenheit von Gerguschen ist. Was, when sie nicht steril, leer ist. Was, when still wieder Frieden, den wir im Webernoten fanden, auch durch einen Zen-Perspektive gefunden wird. Was, when still ein Qualitätsurendes, ein Weekday Bewusstseins, die wir genau higher und jetzt, inmitten der unvollkommenen lauten Symphonie des Lebens kultivieren können. Was, when still nicht etwas, das man finden muss, das man werden kann. Lassen Sie uns das gemeinsam erkennen. Öffnen Sie sich für einen Moment Ihre Aufmerksamkeit für die Welt der Kleinrum Sie herum, so wie sie ist. Beurteilen. Sie nicht. Hören Sie einfach zu. Vielleicht hören Sie das Lied zusammen eins Gerts in einem Raum. Vielleicht ist das Lied flüstern von Luft, die durch einen Lufttangschock strömt. Vielleicht fort in der Fern. Ein Auto. Vorbei, dessen Gergusch ein Well und ein Abschwelt. Ihr Körper selbst ist ein Kell von Klingen, der Sanfrhythmus Ihres Herzens, der Sanfrhythmus Ihres Atems. Unser Verstand ordnet diesen Gerguschen Schnemen zu. Lastig, angenehm, strand, unwichtig. Versiken Sie dies Namen für einen Moment loslassen. Hören Sie die Gergusch einfach als Vibrationen, als Energie, die durch die Luft strömt an der Trommelfell, Barrier. Das Summen des Kehlschranks hat nur ein tief, gleichmäßige Frequenz. Der Entferntwerk Ihres nur ein Strom von Gerguschen. Es gibt keine Geschichte, die damit verbunden ist. Ich sehe den, wir liefern ein. Hören Sie mit der distanzierten Neugier eines Wissenschaftlers, der ein neues Phänomen entdeckt. Offen, aufmerksam an Vorurteil. Das ist der erste Schritt. Hören Sie Gergusch so, wie Sie sind, nicht so, wie wir denken, dass Sie sein sollten. Wenden wir uns nun diesem sanften Lauschen, noch innen zu. Auch unser Geist hat 10 eigene Klanglitschaft. Ein Hartnenschig. Sorge hat einen bestimmten Ton. Ein tiefes Wiederkranz. Summen. Ein Erinnerung kann einem scharfen, klaren Ton auftauchen, wie das Anschlagen einer Glock. Ein Gefühl der Traurigkeit kann sich wie ein tiefer, resonanter Akkord anfühlen, der durch den Körper vibriert. Wir können lernen, diesen Inneren, Zosten mit die Durselben, offenen, vorteilsfreien Aufmerksamkeit zu hören. Anstatt uns vom Inhalt der Sorge mittragen zu lassen, können wir einfach ihren Klang, ihr energetisches Signatur wahrnehmen. Wir können die Schwingen einer Emotion spüren, ohne uns in ihr Geschichte zu verlieren. Dadurch schaffen wir einen kleinen Raum zwischen uns und dem inneren Lärm. Wir ertrinken nicht länger darin. Wir sitzen am Ufer und lauschen. Auf an AB. Dies Praxis des Examensurens ist eine Form tiefer Ruhe. Sie ist der Beginn. Die still zu finden, die den Lernberg-GT.is gibt ein Geschichte über einen jungen Monat. Der diese Lektion nicht durch Wort lernt, sondern durch die Geldlich Bellering des Genies. Sein Name war Engine. Und war ein Zelle, der mit einer tiefen Sensibilität für die Welt geboren wurde. Für ihn wären die Gergusch des Marktplatzes nicht nur Lot, sie wären ein physischer Angriff. Das Geschrei der Händler, das Rumpeln der Karen, das Endlos Geschner, all das Volksichen, alles wurden Scarfstein auf seinen Geist zu werfen. Selbst im Kloster fand kaum Erleichterung. Das Singen der Sutras, das Luten der großen Glock, die einfachen Gergusch des Kochens und Putzens, all das schien in von dem fernzuhalten. Ohne sich mehr als Ales Ander sind,
Rein absolut still. Kaum zu der Überzeugung, dass Frieden Ihrer nur in einem Ort ohne Gergusch zu finden sei. Same Besessenheit von der Stillwachs. Bis in nichts anderes mehr denken kann. James alten Absinns, Klosters und Flatten in den enogensten Ort zu schicken. Den man sich vorstellen kann. Ich muss still finden, Flatter, sein Augen wären erfüllt von verzweifelter Sehnsucht. Hier ist mein Geist ständig MIT den Echos der Welt erfüllt. Ich kann keinen Moment wahr still finden. Der Abt, ein Mann, dessen still so tiefgründig war, dass sie ein Thiel seins Wesen zu sein schien, blickt Anjen mit tiefem Mitgefühl an. Verstan die Sehnsucht der Jungen und wusst, dass sie nicht so gestellt werden kann, wie Anjen sich vorstellt. Aber wusst auch, dass manche Lektionen nur durch Erfahrung gelernt kennen. Erfüllt Anjens Bit und führen zu einer winzigen, verlassenen Ansiedlung hoch oben in den Bergen, einem Ort, der ständigen Nebel und Schnee gehellt war. Anjens Reis war lang und beschwerlich. Tageling kletterte an. Lies die Welt der Menschen und die Lärms weit hinter sich. Die Luft war dünn und kalt. Nur der Wind und das Geschrei der Adler waren zu hören. Also endlich die Ansiedlung erreicht. Ein Einweg Steinhut im Bergen, Versberg. Ein Gefühl der Triumphs. Endlich herrscht still. Die erste Stunde war ein Traum. Die Still war so tief, dass sie sich wie ein physische Substanz anfühlte. Als würde in cooles Wasser sinken. So, etwas hatte noch nie erlebt. Dort dann, als sich sein Sinn anpassen, begann Denj. Wahrzunehmen. Hört den Wind nicht als fernen Begleiter, sondern als Scarfpfeifen durch einen Türspal. Hört das Lies, Tropfenschwelsener Eischöpfen, und hört das Lies. Boinretigen Rascheln einer Maus im Strohdach. Und am lautsten in der immensen Still war das Gergusch seines eigenen Körpers. Das Rauschen der Luft in seinen Lungen, das Gurgeln in seinem Magen und das ständig unerträgliche seines eigenen HERZ, dort sein Traum von Still war geblitzt. Die Welt macht no Schimmer Lärm, selbst hier. Sein Frustration verwandelt sich in Verzweiflung, sein Suche war gescheitert. Die Still die Burges hat die Lesen Gergusch, denen nicht mehr in Common kannt, verstärkt und sie wie Donnerschlag in seinem Kopf erscheinen lassen. Aversig zu meditieren, die Gergusch zu verdrängen, doch das machte nur noch eingespannter. Over den ganzen Weg gerist, nur im Festsasseln, das der Lärm, wie dem Davenlief, die ganze innen selbststeckt. In diesem stillen Ort quälten in die Gergusch mehr als je souverän der Geschwägen will, unten. Noch mehr woken dieses Inneren. Frühers match sich der alte Abt, seines Heimatklosters auf den langen Weg den Berg hinauf, in zu besuchen. Fan Anjen Hager und mighty holen Augen für, sein Geist war zermürbt. Anjen gestern sein Versigen, sein Stimm Bratschvior und Kausching. Meister, still jib dies nicht. Selbst hier drinkt die Welt ein. Mein Eidienst hers wird mit ständigen Trommeln. Ich kann ihm nicht entkommen. Der alte Ab bat wieder Tristan Wort noch philosophische Erklärungen und sah einfach MIT-Ingen zusammen und trank ein Taschrocken Tee, nach einer Längen. Gemeinsam still sagte, Anjen, du hast wie ein Radio noch so gesagt. Du hast versigt, Jeets Gergusch, dass du hörst du G. Burtonen, diesen Kampf kannst du nie gewinnen. Du sagst nach einer Lehren still, einer Taten still. Doch die still, die du wirklich sagst, ist lebendig. Sie ist Prassens, nicht die Wesenheit. Der Abt wurden zu einem kleinen, geharkten Zen-Garten, wie der Hut, wo es leicht zu scheinen begonnen hat. Die Flocken rieselten vom grauen, wolkenlosen Himmel herab und landeten lautlos auf den kalten Steinen.
Auf, noch still Zusachen. Sagt der Akte. IT Sanford. Aber Clarestem. HR auf, gegen die Gergush und Zukampfen. Die du hörst. Den Aufgab ist is nicht länger. Volkamin still zu schaffen. Is geht darum, den Art des Urens zu enduren. Ich möchte, dass du hier sitzt und auf etwas News lauschest. Lausch nicht dem Wind, dem Tropfen des Wassers oder deinem Hirschlag. Lausch dem Gurgush des verlenden Schnees. Engine Warwort. Shinmor das Symbol der Still. Matchkin Gurgush. Wie sollte darauf lauschen? Ich schien, ein sinnloses Unterfangen, ein grausamer Schurz. Da hat sein eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft. Also verniedert sich wie als einem Meister und willet ein. Isu versigen. Der Abt verlien und Engine begann MIT seiner neuen Praxis. Am ersten Tag war von Durselben alten Frustration. Erfüllt. Versigt, den Chinese Ren, da Hales was hurt, or der Wind in das Narrender hat. Streng sichen. Such nach einem Gurgush, das nicht der war. Da als aus den Tagen an Mord wurde, begann sich etwas zu verändern. In seinen tiefen und ständigen Bemühungen, das Unhörbar zu hören, vergerde sich die Qualität einer AUF RKS, MKI, da hört auf, sich gegen die anderen Gurgush zu wappnen. Muss sie zulisten, hinter, innen, nach dem Ski lauschen. Sein Lauschen, einst scharf und raubtierhaft, wurde sanft, white und unglaublich empfänglich. Es war, als hätten sich die Ohren seines Geistes geöffnet. War kein Jäger mehr, war ein weites Feld, und dann eines Nachmittags, als der Schnee dicht und schwer fiel, geschah es. In seinem Zustand tiefer, offener und erlaubender Achtsamkeit verstand endlich. Der Wind pfiff noch immer, aber es folgt sich nicht mehr stränden. Es war ein Gurgush, das in einem weiten Raum der Still entstanden verging. Sein Hirschlag war noch da, ein gleichmäßiger Rhythmus, aber lenkte nicht ewig. Es war der Trommelschlag des Lebens selbst, eingeholt in dieselbe tiefstill dauer Erkenntnis. Das die still nicht die Wesenheit dieser Gurgush war. Sie war der Raum der sie alle enthielt. Es war die tief klangvoll still, aus der alle Gurgush geboren wurden und in die alle Gurgush zurückkehren. In diesem Moment hört den verlenden Schnee, hört in nicht der MIT seinen Ohren, sondern MIT seinem ganzen Wesen. Es war der Klang tiefer, lebendiger still. Die still war nicht leer. Sie war erfüllt, sie war voller Frieden, voller Präsenz. Und sie war schon immer da gewesen. Hat nur lernen müssen, zuzuhören. Du bist jetzt hier, in deiner eigenen Still. Du bist Engine und sitzt im Ski. Die Gurgush dient Zimmers, die Gurgush dient Krippers, die Gurgush dient Geist. Sie sind nicht den Feind. Sie behandeln den Ruhe nicht. Sie sind einfach das Wetter des Augenblicks, das durch den weiten Himmel des Bewusstseins. Sie können sie sehen Übung heute Abend ausprobieren. Hören Sie auf, die Still zu erzwingen. Hören Sie auf, die Gurgush zu verdrängen. Hören Sie stattdessen auf, aufmerksam zuzuhören. Lassen Sie Bewusstsein so weit und sanft werden, wie ein Feld frischen Schnees. Lauschen Sie der Still, die unter die Gurgush herumliegt. Kannst du der Still lauschen? Die das Gurgush diens Eigenatums in sich treit. Spür, wie die Luft ein- und ausströmt. Der Klang ist da, aber auch der Stillraum. Der Nymph, Ruhe in diesem Raum. Spüren Sie die Still, die Gedanken in Ihrem Kopf festhalten. Ein Sorge kann auftauchen. MIT im besonderen Ton in ihrer besonderen Beschaffenheit. Lassen Sie sie, wie ein Schimpflock auf dem Feld Ihres Bewusstseins landen. Sie ist nicht das Feld.
selbst. Das Feld bleibt unberührt, ruhig und still. Das ist die Großentdeckung. Frieden ist nichts Zerbrechliches, das durch einen Platzlichen. Lerns stört Word. Wahre Frieden ist die tief, unerschütterlich still, die allen Lärm als Chaos, als Leben in der mitfühlenden Umarmung halten kann. Ist immer da? Wir müssen nicht zu einem mittleren Berg reisen, in zu finden. Wir müssen nur unsere Art des enduren. Ruheier in dieser offenen, empfindlichen Still. Lass die Gergusch deiner Welt so sein, wie sie sind. Sie sind Teil des dieser Nacht. Lass sie sein. Du bist die Still, die sie birgt. Du bist die Ruhe, die sie empfiehlt. Die Ruhe ist die wahre Natur. Sie erfordert keine Anstrengung. Sie ist einfach das, was du bist, wenn du aufhörst. Dich ANDUSTRENG in Gen.WN. Wir lernen in dieser raumgreifenden Still zu ruhen, kann eine neue Klarheit entstehen. In dieser Still bemerken wir wie Goose Echos aus der Vergangenheit, die noch immer unsere Aufmerksamkeit fordern. Nicht als laut, aufdringlich Gergusch, sondern als sanfte Geschichten. Die Erinnerung in ein Wort, das wir lieber nicht ausgesprochen halten oder ein Tat, die wir berühren. Diese Erinnerungen kennen sich wie ein Fleck auf einer Lehren. Sie empfehlen ein Makel in unserem neu gefundenen Frieden. Lassen Sie uns aus diesen Echos nicht entrücken können. Lernen wir in einem Beitisel den sanften Verstandesvollen Prozess zu begegnen. Sehen wir sie nicht als bleibend Flecken, sondern als Zeichen auf einem Touchscreen. Ein Chance für einen neuen FANG-Daten in der Tiefen. Empfänglichen Still, die du kultiviert hast, öffnet sich ein Raum. Es ist ein ruhiger Raum, ein sanfter Raum, aber nicht immer leer. Denn in dieser Still erscheinen manchmal die Geister von gestern. Sie kommen nicht MIT einem Brüllen, sondern MIT einem Flüstern. Und oft kann eine Erinnerung auftauchen, in etwas, das du dir wünschst, anders gemacht zu werden. Ein überhastetes Wort, ein Moment der Unfreundlichkeit, ein verpasste Gelegenheit, ein Entscheidung aus Angst aus Liebe, die sind. Die Echos des Bedauerns, und sie haben die einzigartig und subtle macht. Unseren Frieden zu streng. Das ist ein vertraut Landschaft für das menschliche Herz. Wir legen uns zur Ruhe. Und unser Verstand wird zum Gerichtssaal, in dem wir angeklagter, Staatsanwalt und Richter sind. Abend für Abend werden dieselben Beweise präsentiert. Wir spielen die Schiene immer wieder durch, lassen das Drehbuch erneut und hoffen, dass es diesmal irgendwie anders ausgeht. Wir suchen nach einem Weg zurück, die Vergangenheit zu bearbeiten, den ungeschickten Strich zu glätten, der diese entstellt hat. Dies ist mentale Ritual fühlt sich wichtig an, als könnten wir. Indem wir uns damit beschäftigen und es aus jedem Blickwinkel betrachten, es irgendwie wiedergutmen oder seine Lektion so tiefgreifend lernen, dass wir es nie wiederholen müssen. Da meistens führt dies in los Überprüfung nicht zu Weisheit. Sie führt nur zu einer tieferen Selbstkritik. Die Geschichte unseres Versagens wird zu unserer eigenen Geschichte. Der Fehler prägt uns. Wir vergessen die 100 sauberer und mutiger Strich unseres Lebens und fixieren uns nur auf den einen, der schiefgegangen ist. Heilt uns gefangen. Die Energie, die wir zum Ausruhen, heilen und truhen nutzen könnten. Word auf diesen einen undurchlichen Punkt in der Vergangenheit gelenkt. Es ist, als starren wir auf einen einzigen schwarzen Fleck auf einer riesigen. Ansonsten lehren Schriftroll und glauben, das ganze Werk sei irreparabel ruiniert. Dies Fixierung ist ein Art Ursprung, ein still, aber unerbittlich Belastung für unseren Geist. DOCH was, wenn auch dies nur eine Gewohnheit der Geist ist. Ein Denkmuster, dem man MIT sanfter, transformierender Achtsamkeit begegnen.
Kann was, wenn Divergenheit keine Schuld ist, die wir endlos zurückzahlen müssen, sondern einfach eingeschickt, die bereits Erzgold wurde. In einem kleinen Raum MIT-Paper-Sherman, die im sanften Nachmittagslicht leuchteten, ob ein junger Kalligraphie-Schüler sehen kannst. Wie lag ein Blatt kostbaren Riespapiers. So Wesen Michellos wie ein frisch Jefflin Schinnefeld. Sein Name war Kenji, und war bekannt für seinen leidenschaftlichen, aber undisziplinierten Geist. Hielt seinen Pinsel fest in der Hand. Sein Gedanken schon bei dem fertigen Schriftzeichen, das schaffen wollte. Ein Symbol für Klarheit. Walt, das ist perfekt. W-U-R-D. Dot taucht seinen Pinsel in die dunkel, flüssige Tint. Hielt den Atem und Schwett über dem Papier. Per den Blick seines Meisters aus der Zimmerich was den Druck noch verstärkt. Begann zu streichen. Da in seiner Eil, in seiner Wunsch nach einem perfekten Ergebnis, zittert sein Hand für den Bruchteil einer Sekunde. Ein Tropfen Tint fiel vom Pinsel und hinterließ einen dunklen, runden Fleck auf dem Papier, noch bever der Strich fallende war. Der Strich selbst wirkt nun ungeschickt, perfekt durch den anfänglichen Fehler. Der Charakter der Zuber, Klarheit Berlin hat, war nun verschwommen. Unordentlich und unrettbar.ein, weil der Shaman wat durch für Kenji, hat das teure Papier verschwindet. Hat vor seinem Meister versigt. Der Innerkritiker, dies Harschstimme, die wir alle so gut kennen, begann in seinem Kopf zu schimpfen, unvorsichtig, ungeduldig. Das ist nicht den Ding, da bis die Jane zusammen und versigt. Das Papier. In seiner Faust zu zernullen, den Boy seins Versigen zu verbergen. Das ein Herr, ein schweigsamer alter Mann namens Tenzin, sprach aus der Ecke. Sein Stimme war wieder scharf, nicht kritisch, sondern ruhig und gleichmäßig bedei. Oberfläch ein stillen Teix. Kenji, Wort Tenji, starti. Sein Hand schwett, aber der zerstörten Seat. Brach dies nicht abers hers. Seinen Meister und sie jus t ein hab sich langsam an Trat und den jungen Herren. Warf keinen Blick auf die Kalligraphie. Sein Blick wandert stattdessen zu den Werkzeugen auf dem Tisch. Nahm den Tischstein. Ein schwer, dunkel Schieferplatt, glatt geschliffen durch jahrzehntelichen Gebrauch. Sie folgt sich kahl, und ein massiv Stock die Berge selbst. Daneben lag ein harter, trockener Stab aus gepresstem Ruhe und Kiefernhaars die feste Tint. Die Vergangenheit ist ein fertiger Tintenstrich. Seg Tenzin ließ, sie. Trocknet bereits auf dem Papier. Du kannst sie nicht enduren, indem du sie anstarrst. Du kannst sie nicht MIT what auslöschen. Den Fokus ist falsch. Die Energie, die du in diesen fertigen, fehlerhaften Strich steckst, ist genau die Energie, die du für den Nachsen brauchst. An ein weiteres Wort über den Fehler legt der Meister den Tischstein wie Kenji. Du tät auf einen kleinen Kupferkrug MIT Wasser. Der Nachstrich ist noch nicht geboren, sagte, existiert nicht. Es existiert nur die Vorbereitung darauf. Es existiert nur dieser Augenblick genau jetzt. Sieht Tenji, wie man ein paar Tropfen Wasser auf den Tischstein trüffelte. Dan nahm den harten Tuschestift und begann, in den langsamen, geduldigen, kreisenden Bewegungen über den nassen Stein zu reiben. Wise Kenji in seine Hand über sein zu legen und den Rhythmus zu spüren. Es war ein meditativ sich, wiederholend Bewegung. Sie war nicht bestürzt. Sie war nicht goldsam. Es war ein Prozess sanfter Transformation da, als sie die Tint miteinander verrieben. Erfüllt ein subtler Duft, die Luft, ein Mischung aus Kiefer und Erde. Der Hart. Festes Stab lässt sich im Wasser auf und bildet ein latsch tiefschwarzer Tint. Das Gurgusch war ein sanftes, rhythmisches Das Gurgusch von prestem Material,
Das zuflüssige Material Word von Potenzial, das ins Death. Voll Ease, Fluss der Tensen. Hier beginnt die Kunst. Nicht mit dem Pinsel, nicht auf dem Papier, sondern hier. Die Qualitäts nächsten Stricks Word hier und jetzt bestimmt. In der Art und Weise, wie du dich auf dies einfach aufgeben konzentrierst, ist dein Geist hier beim Stein und beim Wasser, oder ist noch da hinten beim Feller, kennt die Verstand plötzlich, sein ganzes Leben, allein hat sich auf die Ausführung, das Ergebnis konzentriert. Hat die Vorbereitung vernachlässigt. Hat den gegenwärtigen Moment vernachlässigt. Hat geglaubt, ein Fehler in der Vergangenheit bestem Sehen Zukunft. Sein Meister siegt ihm, das nur der gegenwärtige Moment der Zukunft bestimmt. Nur die Qualität der Tint, die du gerade riebst, beeinflusst den Strich, den du gleich machen du IRST Bernam Gas malen. Sein Bewegungen wurden langsamer, bedstiger. Sein Atem ging tiefer. Der Endnoten der Frustration in seiner Brust lässt sich auf. Sein Blick richtet sich vom verdorbenen Papier auf den kühlen Stein Violern. Nicht länger Kenji, der gescheiterte Schüler. War nur noch ein Mensch, der Tint malt. Dies einfach konzentriert Handling strahlt tiefen Frieden aus. Fing neu an nicht in dem Newsblatt Papier holt, sondern in den gegenwärtigen Moment zurückkehrt. Das war die Warbeding 1 neuen Empfängs, da diese Augenblick. Genau hier, wenn du in der Still wiegst. Ist den Taschestein. Ist fest, real und wartet geduldig. Die Erinnerungen in Ruhe, die Fehler, die du in deinem Kopf immer wieder durchgehst, sind die fertigen Strich auf dem bereits angedrehten Papier. Sie sind trocken. Sie sind fertig. Du kannst sie nicht ändern. In den Dual den kostbare Energie darauf verwendest, sie einzustaren. Spüren Sie, wie wahr das ist. Die Village sinnliche de Versex. Einen Moment wiedergötzemen, den es nicht mehr gibt. Die tief Erschwing, die des Anglitsch aufgeht, MIT bringt. Versiken wir gemeinsam die Praxis de Kalligraphen. Berligern wir anschreien. Fokus von den Fehlern der Vergangenheit auf die Vorbereitung der Gegenwart. Den Atem ist das Wasser. Den Bewusstsein ist der Taschestift. Dieser Moment ist der Stein. Stellen Sie sich beim nächsten Atem, sagt Vior. Sie gegen Sabiers, klares Wasser auf den Stein des Augenblicks. Beginnen Sie beim ATMen langsam, geduldig und kreisförmig zu reiben. Sie reiben nicht die Vergangenheit. Hebi, Sie schaffen das Potenzial für einen neuen Moment. MIT Jettenballen, leicht in Emsog gegen Sie frisch dunkel, satt tint. Frisches Reins, gegenwärtiges Bewusstsein, du brauchst nicht weiter zu tun. Wenn die Erinnerung in den Feller, Gas ungeschickt wird, die wird past Chance wieder hakommt, sehen als das, was ist. Ein trockener Strich auf einer anderen Seite. Nimmen urteilsfreier Kenntnis und konzentriert dich dann wieder. Sanft auf das Gefühl deines Atems. Kehr zum Taschestein zurück. Die rhythmisch, wohltuend, Bügung deiner eigenen Lebendigkeit. Genau hier. Genau JETZT.PS SST PST T der Klang gegenwärtigen Augenblicks. Durch das feste und unbeweglichen etwas fließend News verwandelt. Die Vergangenheit in der du feststellst, ist nicht real. Sie ist ein Geist, der nur durch die Energie deiner Aufmerksamkeit im Leben gehalten wird. Wenn du diese Aufmerksamkeit suchst, wenn du offerst, sie mit Ruhe und Selbstkritik, sondern verliert sie ihre Kraft. Sie verblasst. Nicht, weil du dagegen angekämpft hast, sondern weil du deinen Blick sanft woanders hingerichtet hast. Du hast deinen Blick auf das gerichtet, was real ist, das Gefühl der Deck auf deiner Haut, die Temperatur der Luft, die du atmest, das sanft Gewicht deines Körpers,
der in die Oberfläche hinter dir sinkt. Da ist es den Taschestein. Fast, real, eier. Die Schönheit der Geistes, der Geist von Shoshi, ist, dass es uns immer zur Befriedigung steht. Jeder einzelne Moment ist ein Neuanfang. Jeder Atemzug ist ein Chance, frisch hinzumalen. Du brauchst kein Newsleben, neu anzufangen. Du musst nicht auf morgen verorten. Du kannst jetzt in diesem Atemzug neu anfangen. Du kannst deine Identität völlig begründen. Loslassen und einfach zu damit nennen worden. Die Vergangenheit ist ein Vertiger. Tintenstrich, bereits trocken auf dem Papier. Spürst du die still gegenwärtigen Augenblicks wie den sauberen Taschestein? Bereit für alles, was als nächstes kommt, an das Urteilen? Sie hat keinen Groll, sie führt keine Butch, sie ist einfach da und bietet dir ihr feste, friedliche Oberfläche. Ruhe dich darauf aus. Lass dich von ertragen. Diese Übung bringt ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Da manchmal wird das Gefühl fehlerhaft zu sein, tiefer als ein einzelner Fehler. Es kann sich anfühlen, als liegt der Fehler nicht im Strich, sondern im Tang selbst, im Material unseres Seins. Wir fühlen uns vielleicht im Grund gebrochen, sehr broken oder nicht gutgängig. Das selbst dieses Gefühl, dieses Tiefgefühl der Unvollkommenheit, kann aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Auch dies kann ein Kell unter Worte der Schönheit und Kraft sein. Lassen Sie uns dies nun erkennen, wenn wir uns warm, Taschstein sehr intensiven, transformierenden Hitze der Brennofens begeben. Wenn wir in der Still der gegenwärtigen Augenblicks ruhen, diesem sauberen und geduldigen Taschstein kann sich ein Gefühl des Friedens über uns legen. Wir können uns sanft von den einzelnen Geschichten unserer vergangenen Fehler, den einzelnen Rückfällen, lassen. Da manchmal hat sich in der Still ein tieferes Gefühl. Es geht nicht ein einzelnen Sache, da wir gehen haben, sondern die Natur dessen, wo wir so sein glauben. Es ist das Lies, beharrlich flüstern. Das sagt, ich bin nicht gutgängig. Dieses Gefühl ist keine scharfe Erinnerung, sondern ein dumpfer, allgegenwärtiger Schmerz. Es ist das Gefühl, wir sehen irgendwie Gründungen fehlerhafter. Dann, aus dem wir gemacht sind, sie von meiner Qualität. Wir betrachten andere, und sie wirken so glatt, so perfekt geformt, so ganz. Wir sehen polierten Oberflächen, ihr selbstbewussten Formen, und dann spüren wir die Haares in uns selbst. Wir spüren die subtilen Ungleichgewicht, die Stellen, in denen wir so empfindlich, so ängstlich, so viel oder so wenig sind. Das ist die Tiefgeschichte der Unvollkommenheit, und sie ist ein schwere Last. Unsere Welt lehrt uns dieses. So Verbigen. Wir lernen geistig Künstler der Verbigens zu werden. Wir tragen die Geschichten von Glanz auf. Aus Erfolg, aus Sangpati, aus gespeltem Selbstvertrauen. In der Hoffnung, die Riss zu würdigen, die wir in uns spüren. Wir halten den Atem in voller Angst, das unter dem Druck des Lebens. Unsere geborenen Fehler für alle sichtbar werden. Als rissig, als unvollkommen entlarvt zu werden, bedeutet, als versiger entlarvt zu werden. Diese Angst treibt so viel von unserem Streben. Sie schürt unsere Angst, und sie hält uns davon, Gemmels waren bedingungslosen Frieden, uns selbst zu finden. Wir leben mit der ständigen, unterschwelligen Angst. Entdeckt zu werden, dass Dio, sie der Weg der Weisheit bietet ein radikal andere Perspektive. Lädt uns ein, unsere Riss nicht als Beschämen Makel zu betrachten, sondern als authentisch und Signature eines gelehrten Lebens. Wirft ein tiefere Rage auf, was wenn dies wirklich Slickheiten, die Stellen, in denen wir uns gebrochen, fühlen, nicht unsere Schwachen, sondern unsere großen Stärken sind. Was, wenn sie keine Makel sind, die zu verbergen gilt, sondern Kangel.
durch die ein einziges Lichtstrahlen kann. Die zu verstehen. Müssen wir den Tisch der Kalligraphen verlassen und das Werk, hers des Profens betreten. Stell dir für einen Moment vor. Du wirst Tang. Zu Beginn deiner Existenz bist du einfach ein Teil der Erde, formlos, voller Potenzial, in Frieden. Dann wirst du in die Verschreib geführt. Das Leben wird zu dieser Scheib, die dich dreht, und die Hand der Tapfers, die Hand der Umstand, der Familie, der Liebe, der Verlusts, beginnen, dich zu formen. Es gibt Momente, in denen die Hand sanft sein, dich zentrieren und dir helfen, beim Drehen den Gleichgewicht zu finden. Du fühlst dich aufsteigen. Vor einem Sinn, es gibt andere Momente, in denen der Druck intensiv ist. Ein Daumen drückt tief in den mit, ächelt dich aus und schafft Raum in dir, Erfahrungen zu speichern. Das ist der Prozess des Werdens. Kann berauschend sein, aber auch schmerzhaft. Und manchmal verbert sich im Tang selbst ein Verborgen. Eigenschaft. Ein Luftloch, ein Sandkorn, ein Sattelschwatsch, die nicht die Schuld des Tapfers oder der Verschreib ist. Sie ist einfach Teil ihrer einzigartigen Komposition. Wenn sie geformt werden, wenn sie in der Luft der Welt trocknen, kann ein winziger, fast unsichtbarer Riss entstehen. Ein Haares ist die Kälte der gefühlsfehlerhaft zu sein. Sie sehen und denken, ich bin beeinträchtigt. Ich bin nicht vollständig. Es ist Geheimverletzlichkeit, der Teil von innen, von dem sie befürchten, dass dem kommenden Druck nicht standhalten kann. Vielleicht verbringen sie damit, diesen Riss zu verstecken, hinzuflicken, so zu tun. Als wir nicht DOCH der TPVP kennt einander die Tanks und kennt einander die Führers. Denn die Ries des Tops ist nicht abgeschlossen. Wenn geformt ist notwendig, anfällig für die Elemente. Sein war stark, seinen wahren Charakter zu finden, muss durch es führen. Müssen den einen dat ich mich innen von einem TPVP namens Kenzo Erslen. War ein Meister, nicht weil sein TP technisch perfekt waren, sondern weil sie sich lebendig anfühlten. Sie hatten Charakter. Auf Verstand, das sein Aufgab, nicht deren Besten, den Tong zu unterwerfen, sondern mit ihm zusammenzureden. Auf sein Natur zu freuen und ihm zu helfen, das zu werden, was es sein soll. Ein Saison lang arbeitet in einer Serie einfacher Tischchen. Ein Davon gefiel besonders gut. Ihre Form war schlicht und einfach, aber perfekt ausbalanciert. Sie lag gut in seinen Händen. Als sie auf einem langen Holzbrett trocknet, bemerkte ein winzig schwarze Linie am Boden. Ein Haares. Es war ein inhärent schwarz der Tongs. Ein weniger geduldiger TPVP hat ihn sofort zerdrückt und den Tong der Erde zurückgegeben. Kenzo verspürt einen Anflugbahn in Couching. Die Scheinform hat einen FEALER dot, betrachtet die Kleinschell lang. Spürt ihren stillen, demütigen Geist. Beschloss, dem Prozess zu vertrauen. Beschloss, dem pure zu wie Ihre und das alles. Is seid zum Gläser im Moor, leicht die fehlerhaft Schell nicht beiseit. Stattdessen wollte ein ganz besonderer Gläser davor, der selten benutzt. Sie besten aus einem geheimen Rezept aus Asch und Mineralpulver, das beim Brennen hoffentlich die Farbe ein Libeln Fledgels annehmen wird. Ein tiefes, schillerndes Blau, sorgfältig übersauge die Kleinschell bis die dick, gräulich, flüssig, ihr Gesamt Oberfläche bedeckt und über den winzigen, verborgenen Rissfloss. Der Fehler war nun unsichtbar, da Kenzo ist, dass immer noch da war und unter der Oberfläche schlummert. Dann wurde Brennofen. Und war ein riesiges Siegelmonster, ein Hail der Verwandlung.
Kenzo et sein geholfen platzierten die neue Keramik sorgfältig darin und arrangen Jeedstock mighty bedeckt. Die kleinen Fellerhaft Schale stelter in die mit de Ovens. Wo die Hits am stärksten sein word, nach dem der Letztop. Platziert war, versiegelten sie die schwer Terramitigeln und Lem der Moment, in dem die Ter versiegelt word, ist für einen TPV für einen Moment tiefer hingab. Die Arbeit liegt nicht mehr in seinen Händen. Die TP befinden sich nun in der Arbeit einer Macht, die weit größer ist als selbst. Must dem für vertrauen, das für brandt. Stundenlang wurde es geschert, die Temperatur stieg langsam. Und dann brot der Ofen einen ganzen Tagen ein ganz not lang. In dieser versiegelten, dunklen Kammer tat ein stilles Inferno. Die Hitze wurde immens ein Megtage reinigen Kraft. Dies ist die Großprüfung. In der unerträglichen Intensität des Ofens findet ein Tag. In Twitter sehen war Steinern stark oder Zierbrecht. In Twitter wurde zu seinem endgültigen, authentischsten Selbst oder Zierbrecht und wurde zu Staub. Dies ist die Prüfung, die das Leben uns allen stellt. Zeiten großen Drucks, der Krankheit, der Trauer, de Hirschmerzes, de tiefen Verlis. Wir sind in der Dunkelheit des Ofens eingeschlossen und wissen nicht, ob wir überleben oder wie wir uns verändern werden. Schläglicher Losch Gasführer, dann folgt das langsam Abkühlen, ein weiter Geduldsprobe. Zwei TEG lang stand der Ofen still und sein groß Hitz verpflichtet sich langsam. Kenzo wartet. Wusste nicht, was darin finden word, der Tag kam, und dem die Ter freigelegt werden musst. Ein heilig still legt sich aber die Werkstatt, als die ersten Siegel entfernt wurden, und ein gespeicherter Wurm freisetzt. Kenzo spät in die Dunkelheit. Und dann begannen verstuck, die Keramik herzuholen. Einig stuck waren wunderschön, genau wie sich erhofft hat. Ander waren misslungen, zersprungen oder versigen der Hitz. Ängstlich such der Notch der kleinen Tees. C.A.A. Doubt. Fand dies hinten. Hab is heraus. An sein Hersenk. Der Riss war kein Harris mehr. Die groß Hitz hatten geöffnet. Es war nun ein deutlich sichtbarer Riss. Der vom Boden bis zum Rand der Schale verlief. Ein Feldschlag. Es war dumm von ihm gewesen, darauf zu vertrauen. Sein Hand legt dies auf den Scherbenhaufen. Da also sich umdreht, fiel ein Strahl Morgenlicht. Aus dem Werkstattfenster, über die Schale. Kenzo blieb stehen, der Atem stockte ihm. Der Spalt war nicht leer. War kein Hohlraum. Im Schmelztiegel war die besondere Blaugläser geschmolzen und in die Pfnung geflossen, hat sich dort gesandelt und zu einem dichten, blutenden Fluss aus schimmernden, kristallinem Kobalt abgeholt. War heller und schöner als jeder. Ander Thiel, der Schale. Das tief schillernd Blau durchzog das Gefweht Blitz. Wie ein Saphirator in einem grünlichen Stein. Die intensive Hitze hat den Feller nicht nur freigelegt. Sie hat ihn verwandelt. Sie hat die Stelle größter Schwach MIT dem Punkt größter Schönheit gefüllt. Der Riss war kein Zeichen der Versagens mehr. War die Geschichte der Schale auf ihrer Oberfläche geschrieben. War das Zeichen. Ihre Riss durch das Feuer, Kenzo erkennt in diesem Moment, dass die Schale nicht zerbrochen war. Sie war unvollständig. Sie war schöner, nicht trotz der Risses, sondern gerade deswegen. Sie war ein Meisterwerk, nicht der Perfektion, sondern der Geist. In die ist der Geist. Das der Geist. Wann Moment. Sie Genheit in Dingen zu finden, die unvollkommen, vergänglich und unvollständig sind. Es ist die Genheit der Authentizität. Du bist die Schale. Du hast den eigenen Führer durchlebt. Und
Die trigst du das in dir, was du auf Rissen verloren. Du triggst die Narben Alterwunden, die Empfindlichkeiten, die dich verletzlich machen, die Teil deiner Geschichte, von denen du dir wünschst, sie rennen anders. Du hast dies Ding so lange, als Fehler betrachtet, da diese verbigen gilt. Aber, Hut haben leidet sie ein, sich selbst anders zu sehen. Denken sie in die Teil in sich, die sie für unvollkommen halten. Den Riss, den ein tiefer Liebeskummer hinterlassen hat. Die Narb, ein vergangenen Versagens, die sensible Natur, die sie so hartnäckig zu stärken Versag haben, können sie sich vorstellen. Sie nicht im grellen, kalten Licht ihres eigenen Urteils, sondern im warmen, transparenten Schein der Brennofens zu sehen, können sie sich vorstellen, dass die Stellen der Zerbrochenheit genau die Kangel sind, in denen sich ihr einzigartig Gläser angesammelt hat. Vielleicht ist der Riss dieses gebrochenen Herzens nun MIT einem tiefen, schimmernden Fluss, der mich verändert leidend Gefühl. Vielleicht ist die Narb dieses Versagens nun ein dick, stark Linie der Widerstand und Weisheit, die sie sonst nicht gehabt hätten. Vielleicht ist es Sensibilität ein Schwach, sondern ein lebendiger Glanz, der is innen ermglicht. Die Welt MIT einer tiefen Schönheit zu erleben, die anderen vielleicht den Fehler sind, den Geschichte. Sie sind der Beweis deiner Researches pure. Sie sind nicht das, was MIT der Nächsten. Sie machen dich einzigartig, authentisch und wunderschön. Du musst kein Glatz, mechanisches Massenprodukt sein. Du bist ein handfertigtes Jeffrey von Leben verlässt und verwandelt durch pure. Lass die Wurm dieser Erkenntnis in Dingen Körper dringen. Spüre ein sanft Liebe Akzeptanz für das, was du bist. Ganz vollkommen. Nicht trotz deiner Riss, sondern gerade deswegen. Verweil in dieser tiefen und beständigen Selbstakzeptanz. Ich gibt nichts zu reparieren. Ich gibt nichts zu verbergen, das wir nennen. Wir lernen, das schon rissig Gift unseres Seins anzunehmen und die Geschichte zu akzeptieren. Da in unseren Ton geschrieben ist, kann sich unser Blick ganz natürlich von dem Vergangenen und dem Kommenden zuwenden. Wir blicken auf den Weg wie eins. Und manchmal sehen wir auf diesem Weg einen dunklen Schatten. Ein Wort von einem Bergdörfern, der unerreichbar groß erscheint und den Weg versperrt. Dies ist der Schatten unserer Angst wie der Zukunft. Der Sorge wie den Herausforderungs, die unsere Stärke noch auf die Probe stellen könnten. Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit diesem Schatten zu, nicht mit Furcht, sondern mit derselben stillen Neugier, mit Titel wir dem Taf aus dem Ofen nin wick ten dot be wir lernen. Das Gift unseres Lebens MIT Center und liebevoller Akzeptanz. Zu halten und die Riss und Linien, die unsere Geschichte Erslingen zu akzeptieren, kann ein neues Gefühl des Friedens entstehen. Wir schlagen Frieden MIT dem Leben, aus dem wir gemacht sind. Doch dann wenden wir unweigerlich unseren Blick von dem Weg ab, den wir gegen sind, an dem, der wir uns liebt. Und dort am Horizont sehen wir oft einen hohen Berg, dessen Gipfel in Nebel gehüllt ist. Und von diesem Berg wirft einen langen, dunklen Schatten auf uns, der sich über die Landschaft unserer Gegenwart erstreckt. Dies ist der Schatten der Zukunft. Dies ist das Gefühl der Angst, anders als das Bedauern. Das wir mit dem Tasten der Kalligraphen erkannt haben, und das in einer Vergangenheit wurzelt. Die bereits geschehen ist Angst eine Projection. In einer Zukunft, die noch nicht existiert. Sie ist eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Ein Film, den wir im Kino unseres Kopfs abspielen. Der Film ist immer eine Tragödie oder ein Thriller. Der trägt den Titel, was wir lernen. Was wenn ich versage?
was when Sie mich verlassen, was wenn ich krank werd, was wenn ich nicht vorbei bin. Der Geist erschafft diese lebendigen Geschichten, und der Körper, in seiner unschuldigen True, glaubt, sie seien real. Und so beginnt higher, in der Sicherheit unseres Bettes, unser Herr zu rasen, als wenn wir bereits im Gefahr. Unser Brust zieht sich zusammen, als würden wir bereits angegriffen. Unser Atem wird flach, als würden wir bereits wie einem Radier davonlaufen. Wir leben in einer Zukunft, die wir selbst geschaffen haben, und sie ergibt uns in der GEEE, W, W, RT, .di, is, E. Schatten der Sorge voll, sich so real and so fast. Es scheint man dem riesigen, unbeweglichen Berg unserer zukünftigen Herausforderungen zu stemmen. Ein schwieriges Gespräch. Finanziell Unsicherheit, gesundheitlich Bedenken. Der Berg ist weit weg, aber der Schatten ist da. Folgt aber, und kult die Wurm des Augenblicks ewig und trübt sein Licht. Und was ist unser erster Instinkt, wenn wir einen Schatten sehen? Wir reagieren, als wir fest. Vielleicht versichern wir im so in Common, vollen unser TAG mit kaktischen Geschäften in hinter uns zu lassen. Nur festsasseln, dass unser Wort hat, sobald wir stehen bleiben. Vielleicht versichern wir gegen ihn. Und zu kämpfen, ringen MIT den Sorgen, versichern. Sie MIT Argumenten zur Unterwerfung zu zwingen, nur festsasseln. Dass dieser Kampf in ihnen nur noch mehr Energie verliert und den Schatten dunkler macht. Oder wir starren einfach, gelb von der drohenden Dunkelheit. Unfähig, das Leben zu genießen, das direkt wir uns liegt. Wir glauben, der Schatten sei das Problem. Wir glauben, wenn wir den Berg irgendwie versetzen, alle unsere zukünftigen Problem jetzt listen. Wir der Schatten verschwinden und wir könnten endlich Frieden finden. Doch das ist ein Unglück aufgeht. Die Zukunft wird immer bergberit halten. Der Weg zum Frieden fort nicht darin, die Gesamtlandschaft, wie uns einzuüben. Vor uns am Verständnis waren natur des Schattens. Vor uns dazu, unsere Beziehung zu ändern. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte eines Dorfs erzählen, das in Angst für einem Schatten lebt, und an der weißen Frau, die ihnen beibringt, wie man in verschwinden. IEHT in einem Tiefgrundtal, eingebettet in Samthugel, lag das Dorf Sonnemora. Es galt als Paradies. Der Fluss floss klar, die Felder waren fruchtbar und die Menschen freundlich. Das Dorf ruht unter der wachsenden Präsenz eines großen Berges, den sie Kieman das Tor der Gosiens nannten, denn in klaren Tagen kann man von seinem äußersten Gipfel aus das Fernmeer sehen. Tagsüber war Kaiman ein göttiger Wächter, sein Großsteinfasset ein Symbol für Stärken, besten Digite. Da jeden Nachmittag, wenn die Sonne ihren Abstieg zum westlichen Bergrücken begann, branderte sich das Dorf. Stillfurt breitet sich in der Luft aus. Dies were die des Schattens. Als die Sonne unterging, begann der Großberg seinen Schatten über das Tal zu werfen. Begann als Dunlinie am Fuge der gegenüberliegenden Hügel, und dann lautlos und stetig kroch vorwärts. Bewegt sich schneller als ein Mensch, ein Flut der Dunkelheit, die sonnenbechenden Felder. Das Flussufer und die umliegenden Häuser verschlang. Die Dorfbewohner fürchteten dieses täglich Arenas tiefen, jurelten Angst. Sie glaubten, der Schatten sei ein besartiges Wesen, ein Hotch der Berges. Der Welt, die Wurm an ihren Herzen, die Kraft rot, als sich der Rand des Schattens dem Dorfplatz nährt. Brach still Panik aus. Mutter riefen ihr Kinder ins Haus. Bauern eilten von den Feldern zurück. Das fröhliche Geplapperte,
Tags verstand und wurde durch das Gergasch von heruntergelassen Fensterliden und vorgeschobenen Riegeln ersetzt. Sie kauerten sich in ihren Häusern zusammen und Worten, bis der Schatten über sie hinwickelt. Sie glotten, sein Berührung bedeutet Unglück, Krankheit und Kummer. Sie hatten uns Leibgeschichten darüber erfunden. Sie sagten kein Milch gären lassen, ernten verdoren lassen und schlafen in keinen Albtraum bescheren. Der Schatten wurde Diejman. And Leben dreaded sich dieses täglich Ritual aus Angsten verstecken. Sie hatten els Versig, den Berg zu. Business Teigen, sie hielten Zeremonien ab, legten Reis, und Blumenoffer in seinem Fu nieder und sangen Gebet. In denen sie in Batten, seinen dunklen Adam zurückgolten. Da jeden Tag kam der Schatten. Ihr Ritual und ihre Angst waren matchlos. Eins Nachmittags traf ein reascending Nana in Sanamura ein. Ihr Name war Amaya. Sie ging langsam und sicher. Ihr Guen hat die Farbe der staubigen Strage. Sie trug nichts außer einem Holzstab und einem kleinen Stoffbundle. Sie kamen als Dyson bereits untergehen und spürt die Spürberwilderung in der Dorfatmosphäre. Sie sah die ängstlichen Blick zum Berg, die hastigen Bugungen, das Schlägen von Touren. Sie selbst jettig blieb auf dem Platz dahin. Ihr Gesicht ruhig und ihr Blick neugierig. Ein Dorforchester sah, dass die Freund keine Angst hat und eilt hinaus, sie zu warnen. Du musst hierin kommen, Schwester, trinkt mit Tee, leicht zitternder Stimme. Der Schatten kommt. Is ist gefglitsch, sich draugen aufs Erhalten. Amaya blickt in das ängstlich Gesicht des alten Manns und dann auf die Magtage. Herkommend, Dunkel Linny. Sie empfand keine Angst, nur Ehrfurcht wie Erhabenheit des Schauspiels. Sag mir, sagt sie, mit Tee, sanfter Stimme, woher hast du solche Angst? Der Ältest erklärt den Glauben des Dorfs. Die seit Generationen herrschend. Angst an die Geschichte des Besserlichen Schattens. Amaya hört geduldig zu und nickt. Als vorige War sprach sie wieder und gebe Notschein gegen Ritual. Sie matcht einen einfachen, aber radikalen Vorschlag. Hut not, sagt sie, wird ich mich nicht verstecken? Ich werde zu dem kleinen Hügel am Rand des Dorfs gehen und es beobachten. Ich lade dich und Jeden, der mich zu mir zu kommen und dich zu mir zu setzen. Lasst uns nicht vorweglaufen. Lasst uns ihm einfach begegnen und sehen, was es wirklich ist. Der Älteste sah sie an, als war sie wirkt. Die Vorstellung, sich absichtlich in den Schatten zu setzen, war erschreckend. Es widersprach jedem Instinkt, jeder Tradition. Da in Amaya still lag ein Stillkraft, ein ruhig Zuversicht, die einen winzigen Samen der Neugierden weckt. Verbreit ihre Botschaft, und wenn die meisten Dorfbewohner sie als Torheit abtäten, schloss sich ein Kleingruppe. Ein paar Niger-Jugendlich. Ein tapfer Mutter mit ihrem kleinen Sohn und der Alte. Ältest selbst Ehren, sie versammelten sich auf dem Graveboxen-Hügel, als sich der Rand des Schattens lautlosner. Die Luft wurde cooler. Der kleine Jung umklammert die. Hand seiner Mutter, sein Augen weit aufgerissen. Die anderen saßen steif da, ihr Körper auf den Aufprall vorbereitet. Ihr Herzen hämmerten. Dies war der Moment, den sie normalerweise hinter verschlossenen Türen verbrachten. Amaya sah friedlich da, die Hand im Schoß. Denk nicht nach, sagte Lies. Als der Schatten den Fuß des Hügels erreicht, sie nur so, spür. Dienen Adam, und sie so, als die dunkel Hügel hinauf auf sie zukrug. War ihr erster Instinkt, aufzuspringen und wegzurennen. Es fällt sich wie ein Angriff und da Amayas ruhige Präsenz war ein Anker. Bleib, flüstert. Sie, es ist alles in Ordnung. Pass aber auf die Kante auf. Sie zwangen sich, hinzusehen. Sie sahen,
wie das Licht auf den Gröscheln flackert, und dann schwacher wurde, als die Linie über sie hinwegzog. Und dann waren sie mittendrin. Der Schatten der Berges umhüllt sie, vollständig. Sie hielten den Atem und warten auf das SCHRECKUIC da aber nichts passierte. Schau dir den Handen vor der Maya samt auf. Sie schauten hin. Sie konnten ihr Hand ganz deutlich sehen. Das Licht war schwacher, cooler, aber sie waren immer noch da. Der kleine Junkie schaute und wackelte am Finger. Der Schatten war nicht fest, war keine Substanz. Sie waren nicht darin gefangen. Sie befanden sich einfach an einem Ort, der das direkt Sonnenlicht abskirrt. Sie spürten noch immer die Breise auf ihrer Haut. Sie hörten noch immer die Grillen. Zerpen, die ihre Bändeln anstimmten, während sie dort saßen, verwandelt sich ihr Angst in Staunen. Sie bemerkten, wie sich die Farben der Welt im Schatten veränderten. Das leuchtende Grün des Tals verwandelt sich in tiefes, samtiges Blau. Lila, die Welt fällt sich ruhiger, sanfter und vertrauter und sie war nicht bedrohlich, sondern friedlich. Sie waren so sehr mit der Dunkelheit beschäftigt gewesen, dass sie die Einzigartigkeit, die sie offenbart, gar nicht bemerkt hatten. Sie saßen lang da, wenn die Sonne immer tiefer sank, und dann kam der tiefste Moment von allen. Als der letzte Sonnenstrahl vollständig hinter dem westlichen Bergrücken verschwand, which der Drohschatten der sie seit Generationen in Angst und Schrecken versetzt hat, nickte zurück. Flog nicht davon. Hört einfach auf zu existieren. In einem Moment war da, in Wachsen war verschwunden, aufgelöst im Sanfen. Gleichmäßigen Licht der Dämmerung, das nun dem gesamten Himmel erfüllt, und dann als die Dämmerung tiefer wurde, geschehen auch etwas. In der dunkelblauen Welt, aber in erschien ein einzelner Lichtpunkt. Und dann noch einer und noch einer. Bald erstrahlt der Himmel in Tausenden und Abertausenden strahlender, diamantengleicher Stern, und ein leuchtender Mond begann über dem Gipfel der Kaiman aufzugehen. Die Dorfbewohner schnappten nach Luft. Sie hatten sich so auf den Schatten am Boden konzentriert, dass sie das Universum aus Licht vergessen hatten, das abbrennen wollte. Versteckt in ihren Häusern hatten sie dieses Schauspiel, nach des Lebens verpasst. Amaya sprach schläglich. Ist dem Waller samtem Staunen. Der Berg ist real, sagt sie. Die Sonne ist real. Aber der Schatten ist immer nur ein Raum, in dem das Licht über die Hand blockiert ist. Hat keine eigene Substanz. Is war nie der Schatten, der dir geschüttet hat. Is war nur die Angst davor. Du hast gegen einen Geist aus dem Nichts gekämpft. Den du kannst ist der Schatten deines Berges. Der Berg selbst, die Herausforderung. Der du dich stellen musst, mag real sein, aber liegt in weiter Fern. Der Schatten, den Sorge, ist das Einzige, was dich jetzt berühren kann. Und hat keine Substanz. Ist ein Projection, ein Gedanke, ein Geschichte. Blockiert nur vorübergehend Hand, das Licht gegenwärtigen Augenblicks. Hut Abend lädt ich dich ein, die Weisheit von Maya zu praktizieren. Anstatt wir dem Schatten. Deiner Angst davon zu laufen, dich davor zu verstecken oder sie zu bekämpfen, kannst du einfach nur mit dir sitzen bleiben. Kannst du einen Ort der stillen Beobachtung in dir selbst finden und sie einfach nur beobachten. Acht auf dein Gefühl in deinem Körper, die du als Angst bezeichnest. Das Engergel in deiner Brust, das Flattern im Magen, bezeichnen sie nicht als schlecht oder ernüchternd. Nimm sie einfach als Energie wahr, als Empfinden. Kannst du, wie die Dorfbewohner auf dem Hügel erkennen, dass du existieren kannst, innerhalb dieses Gefühl, du kannst noch atmen. Den Hirschlaut noch, du brichst nicht. Du spürst einfach ein EMP-Findung der BOBSG
kennen Sie die Sorgen, sobald Sie auftachen. Betrachten Sie nicht als Tatsachen, sondern als Wolken, die im Himmel Ihres Geistes vorbeisehen. Sie müssen nicht in sie einsteigen und in Deven fliegen. Sie können im Boden bleiben und ihnen beim Kommen und Gehen zuhören. Kannst du mit dienen Sorgen leben, wie die Dorfbewohner mit dem Schatten und darauf vertrauen, dass auch sie vergänglich sind? Sie sind abhängig von Bedingungen. Sie sind abhängig vom Licht des Glaubens. Wenn du dienen Glauben in sie aufgibst, wenn du offerst, sie mit Nährungssünderen, verlieren sie Macht. Wie der Schatten der Berges bei Sonnenuntergang werden sie sich auflösen. Sie werden aufhören zu existieren, und was du jenseits dieser Angst entdecken wirst, ist der Wiegster Universet Himmeldienst eigenen friedlichen Bewusstseins. Ein still und latent Präsenz, die schon immer da war und geduldig darauf. Orti, dass du aufhörst, auf die Schatten im Boden zu starren und dich deren Erinnerst nach oben zu schauen. Dienen Frieden findest du nicht, indem du alle zukünftigen Berge vernichtest? Du findest ihn, indem du erkennst, dass Schatten dir jetzt nichts mehr anhaben können. Wenn wir lernen, die Schatten der Zukunft über uns hinwegsehen zu lassen, ohne in unsere Macht zu überlassen, taucht möglicherweise ein tiefer Frieden auf. Wir sind die Gedanken, wir sind die Gefühle, wir sind die Sorgen, da wo ist dieses Ich, das sich so sehr in Angst verstrickt? Wo ist dieses Ich, das ständig strebt, plant in sich über seine Vergangenheit und seine Zukunft definiert? Die Elect kommt der tiefste Frieden nicht aus der Bültigung unserer komplizierten inneren Welt, sondern aus der Rückkehr zu einem Zustand, der so einfach und grundlegend ist, dass keinen Namen, keine Definition und keine Geschichte betätigen hat. Solchen wir nun die Stillweisheit unserer ursprünglichen Natur, den tiefen und stillen Frieden, der unbehauenen Blockstadt, wir lernen. MIT, den Schatten der Zukunft, zu leben und sie in uns vorübersehen zu lassen, ohne innen. Die Macht unseres Glaubens zu geben, beginnt in der verbalen Still, ein tiefgründiges Frieden zu wiederholen. Wir haben unsere Gedanken beobachtet. Wir haben unsere Gefühle beobachtet. Wir haben unsere Angst beobachtet. Da ist der Beobachter. Wer ist dieses Ich, das im Zentrum dieser inneren Welt steht? Dieses Ich, das so hart darin arbeitet, sich zu definieren, sich zu schätzen, sich zu verbessern. Dies Frieden für unser Wurzel unserer Rastlosigkeit. Denn ein Großteil unserer Ursprung rührt nicht von der Auen Welt her, sondern von der immensen und nie endenden Anstrengung, die Person zu bleiben, die wir zu sein glauben, schon. In Jungjahren wurden wir different. Das Leben ist der Bildhauer, die Erfahrung der Meisel. Der Erstschlag der Meisels kennt unser Name sein, während ein Etikett, ein Hygiene Identity verlief. Ein weiterer Schlag ist das Lob, das wir für unsere Gut oder Klugheit erhalten und das uns den Weg zur Giftigkeit öffnet. Ein höherer Schlag ist die Kritik, die wir für einen Fehler einstecken müssen und die Einstock unseres Selbstvertrauens sind. Unsere Bildung, unsere Beziehungen, unsere Erfolg und unsere Misserfolg, jeder Einzelne ist ein Werkzeug, das uns formt und uns eine spezifische und wirkende Gestalt verlieh. Im Laufe der Jahre wurden wir zu einer komplexen Statue geformt. Die Statue ist unsere Persönlichkeit, unser Ego, das Selbst, das wir der Welt präsentieren. Sie hat einen Namen, ein Geschichte, ein Reihe von Titeln und Rollen, Elternteil. Kein Arbeiter, Freund, Nachbar. Sie hat eine lange Liste von Eigenschaften, von denen wir glauben, dass sie im Grund wir sind. Ich bin stark, ich bin ängstlich, ich bin kreativ, ich kann nicht gut MIT Zahlen umgehen,
Ich bin ein Spiritueller Mensch. Ich bin ein Opfer meter ERGNGENGEI Worden zu dieser Statue. Wir identifizieren uns vollständig mit ihr. Und dann verbringen wir den Rest unseres Lebens damit zu erhalten. Das ist eine Aufgabe immenser und ständiger Anstrengung. Wir müssen die Pose halten, in der wir Jamaika werden. Ist unsere Statue der Fähig, dürfen wir niemals schwach sein oder Hilfe bitten. Ist unsere Statue der Lustig, verspüren wir einen unerbittlichen Druck, unterhaltsam zu sein. Wir polieren unsere Statue ständig in der Hoffnung, dass andere sie bewundern. Wir verteidigen sie gegen die kritischen Meinungen anderer, die sich Hämmer anfüllen, die drohen, unsere sorgfältig Gestalität oberflächlich zu beschädigen. Und wir beurteilen sie ständig selbst, vergleichen sie mit den anderen Statuen in der großen Galerie des Lebens und finden sie so oft mangelhaft. Das ist die Quelle so vieler Spannungen. Die Bird gemmen zu sein dies Komplex, schwer, und sehr brechlich identisch aufrechtzuerhalten. Ist ein der tiefsten Ursachen unserer Urschwer, aber was, wenn du nicht die Statue bist. Was, wenn die wahre Natur nicht die fertig geschnitzte Form ist, sondern der Rohstoff aus dem sie gemacht wurde. Was, wenn der Tiefsfrieden durch die Erinnerung und den Zustand gefunden worden kennt, in dem du warst. Wurde erst Meisel hat sie geburied. Das ist die Weisheit der unbehauenen Blocks dort in einer kleinen Stadt, Währung für ihr Tempel. Lebt ein Meisterbildhauer namens Jin. War ein alter Mann, Jason Rum in der ganzen Provinz, ehrfürchtig Pflaster. Man sagt, schnitzt nicht Holz, sondern befreit lediglich die deren schlafenden Geister. Seine befand sich in einem großen, luftigen Gebiet, das intensiv nach Cedar, Kämpfer und Sandalholz duftete. Der Boden war mit feinem, hellem, staubbedeckt, und sonnenlicht strömte durch die hohen Fenster und beleuchtete die Stillen. Gestalten im Raum der DIEC formen, während sie ballendeten Meisterwerk. Hier stand ein großer Tempelwächter, sein Gesicht ein Mask wilder Konzentration. Jeder Muskel in Jed seines Krippers strotzt wie Aircraft. Seine Gestalt war so komplex, dass es unglücklich schien, in aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt. So haben gegenüber im Raum stand eine Statue von Kuan Yin, dem Bodhisattva des Mikvals. Ihr Gesicht war ein Bild vollkommener, heiter und matt. Die zarten Falten des Gewindes schienen sich zu krauseln, als würden sie von einer Sanfen. Preis beweckt. Ihr Haltung strahlt erhabenen Frieden aus. Die Statuen waren der Höhepunkt der Bildhauerkunst. Die Werke komplexer Ideal und starker Emotionen. Eins Tags besucht ein Rechter Messen. Ein Tiger Gouverneur der Hauptstadt, Gas. Atelier des Meisters. Der Gouverneur war ein Mann, der sich über seine Leistung, sein Titel und seinen Besitz definiert. Gekommen, ein prachtvoll Statue für seinen Privatgarten Auftrag zu geben. Ging durch das Atelier. Und statt aber das dort ausgestellt kam. Lobt Meister Jin beschränklich und lobt seine Fähigkeit, die Wachters und die Ruhe der Bodhisattva an sie, UMG, NG, in dem sein tiefsverständnis an sein Wortschätzen zu. Wann sich der Gouverneur und den alten Meister. Und stelltem die Frage, die im seiner Meinung nach die Grot ihr erweisen wird. Meister Jin, sagt an MIT einer respektvollen Verbugging. Ich habe hier Wunder gessen, welches dieser großartigen Werk, all dieser Geister, die aus dem Wald befreit habt, ist Grot Stfang? Welches Meisterwerk bedeutet Yuka ein Meissen?
Der Gouverneur erwartet von ihm, dass auf den beeindruckenden Wachter oder vielleicht auf die Transzendente Quanien hinweisen wird. Bereit ein lange, philosophische Erklärung über das Wesen von Macht oder Mitgefühl zu werden. Meister Jin Jedek Lachelt nur ein stills, geheimnisvolles Lächeln. 10 Augen funkelten. Du tät nicht auf die atemberaubenden Statuen. Die den Raum füllten. Statusen drehte sich an fort den Gouverneur in Einschlafen. Staubig Eck der Werkstatt. Einen Raum, den der Gouverneur willig übersehen hat. Dort lehnt in der Wand ein großer, rechteckiger Block aus duftendem Zedernholz. Es war keine Statue. Es war kein unvertiges Werk. Es war einfach ein Holzblock. Seine Oberflächen waren glatt gehobelt. An seinen wunderschönen, Wirbelmastering war sichtbar. Ansonsten war unbeirrt. War formlos, gesichtslos und still. Der alte Meister legt seine Hand darauf, ein Gest tiefer Ehrfurcht. Das, sagt der mighty sanfter, aber klare Stimme. Das ist das Grot. Der Gouverneur war sprachlos. Spürt einen Flug. Von Beleidigung? Respektiven der Meister? Es sah nur ein Stück Holz, einen Rostoff. Verstand es nicht. Als Meister Jin die Verwirrung im Gesicht dem Mann sah, begann zu erklären, dass dutet auf die praktische Statue der Wachters. Dieser Wachter, sagte, ist mächtig, aber ist auch gefangen. Kann immer nur ein Wachter sein. Kann immer nur wild sein. Kann nicht sanft sein. Kann nicht nachgiebig sein. Sein Geschichte ist so und ich habe sie auf einen einzigen Ausdruck beschränkt. Den dutet auf die Galaxien Quan. Dies Bodhisattva ist das Symbol des Mitgefühls. Sie ist wunderschön, da sie kann nur Mitgefühl zeigen. Sie kann wieder what Notch Verwirrung ausdrücken. Ihre Form ist festgelegt. Ihr Potenzial ist definiert und auf ein Ideal beschränkt. Dann wann sich wieder dem schlichten Holzblock zu, dessen glatt Oberfläche seine Hand erblickt. Aber dies higher, an CD, an seinen Augen gluten wie tiefer Erkenntnis. Dieser unbehauen Block ist not frei. Befindet sich in einem System rein Potentials. Schon wie der ersten Beeren des Meisels enthalter Eels. Im schlummert der Wachter, der Bodhisattva, ein einfig Titas, ein Kinderspielzeug in die School eines großen Tempels. Entholt alle Möglichkeiten und daher durch keine Daven eingeschränkt. Stret nicht danig, etwas anderes zu sein als das. Was ist, ein schlichts Solids, ehrliches Stück Holz. Ist Jans, so wie ist. Ist vollkommen. Sein Stil ist vollkommen. Sein Wesen ist von Frieden geprägt. Der Meister blickt den Gouverneur, mit tiefem, durchdringendem Blicken. Wir glauben, die Arbeit des Bildhauers bestet darin, eine Schönform zu schaffen. Aber vielleicht ist die wahrhaftigste Arbeit, die Vollkommenheit zu erkennen, die existiert, wo die Schinzerei beginnt. Die Grotweisheit liegt nicht darin, die komplizierte Statue zu erschaffen, sondern sich in den tiefen Frieden des unbehauenen Blocks zu erinnern. Dies ist die Lehre von Kentis, ist die Weisheit. Zu unserer ursprünglichen Natur zurückzukehren. Unserem einfachen, bedingungslosen Selbst, bevor die Welt begann. Unseren etwas Bestens, zu vermen, HEUG. Eben, bist du hier angekommen, und trägst die schwere Last deiner eigenen, sorgfältig Geschützen, die Statue deiner Persönlichkeit, deiner Rollen, deiner Verantwortungen, deiner Ambitionen, deiner Angst. Und es ist anstrengend, dies Pose zu halten, nicht wahr? Die Einladung dieses Augenblicks ist, die Statue sanft und vorsichtig abzulegen. Du musst sie nicht zerschlagen. Du kannst sie morgen früh wieder aufheben, wenn du möchtest. Aber für heute Abend, nur für diese Momente der Ruhe, darfst du sie loslassen. Du darfst das Bedürfnis loslassen.
Gemins, zu sein. Beginnen wir mit diesem sanften Prozess der Rückkehr. Lass die Bezeichnung dies Berufs auflösen. Du bist nicht die Berufsbezeichnung. Das ist ein dir zugeschrieben. Roll. Lass sie verhüt eben verschwinden. Lass die Identität, die du innerhalb deiner Familie hast, in den Hintergrund treten. Du bist nicht nur ein Elternteil, ein Kind, ein Ehepartner, ein Geschwister. Das sind heilige Rollen, aber sie machen nicht dein ganzes Ich aus. Lass sie ran. Lass das Bedürfnis los, der stark, der schwierig oder der genieg, der eils zusammen, zu sein. Lass die Person los, die du heute warst, und die Person, die du morgen sein. Alles zu dort lassen sie, sogar die Identität der Person, die meditiert, oder der Person, die versucht, sich zu entspannen, los. Auch das ist ein Subtle-Statue, ein Form des Strebens. Lassen Sie es los. Spüren Sie, was übrig bleibt, wenn diese Etiketten empfallen. Unter den feinen Graduren Ihrer Persönlichkeit verbirgt sich Substanz. Ein solid, schlicht, still Prozess. Is ist das Holz unter der Farbe. Is ist Ihre ursprüngliche Natur. Is ist der Still. Bewusst Raum, in dem all Ihre Erfahrungen stattgefunden haben. Hat keinen Namen. Hat kein Alter. Hat keine Geschichte, betätigen muss. Ist einfach da. Sein. Spürst du diesen Zustand einfachen Seins in dir? Du musst ihn nicht erschaffen. Du musst nur offern, alles andere zu erschaffen. Dies ist ein Rückkehr. Spür die Qualitäten der unbehauenen Blocks in deinem Körper. Spür das Gefühl von Festigkeit, einfach nur hier zu sein. Ein einfach physisches Prozess in deinem Bett. Spür das Gefühl von Ganzheit. Du bist keiner. Ansammlung von Tieren, manch gut, manch schlecht. Du bist ein einziges, ganzes Wesen. Spür das Gefühl stillen Potentials. In diesem Zustand des einfachen Seins bist du nicht definiert. Du bist frei, alles ist möglich. Aber im Moment ist nichts erforderlich. Die einzige Aufgabe ist es zu sein. Ruhe in dieser tiefen Einfachheit. Es ist ein Zustand tiefen, Mahalassen, Friedens. Es gibt keinen Pose einzunehmen, keinen Ruf zu verteidigen, niemanden zu beeindrucken. Der unbehauen Block macht sich keine Sorgen die Zukunft. Bedauert die Vergangenheit nicht. Ruht im zeitlosen Jugend jetzt, vollkommen unperfekt, so wie just. Lass dich von diesem Gefühl mitkriegen. Lass dein ganzes Wesen so einfach, so fest und so werden wie der Holzblock in der Werkstatt des Meisters daher. In diesem unbeschwerten Zustand entdecken wir still Freude. Wir streben nicht, wir leisten keinen Widerstand. Wir halten in keiner Geschichte fest. Da wir wissen, dass die Welt außerhalb dieses Raums weiterfliegt. Der Fluss des Lebens, MITL, seiner Schönheit und all seinen Herausforderungen werden uns auch am Morgen entgegenströmen. Wie also können wir uns diesem Fluss anschließen, ohne sofort neu Jeffern zu werden, ohne uns in dem Bedürfnis zu verfangen, Strömung und well zu kontrollieren. Wie interagieren wir von diesem Ort des Friedens aus, MIT der Welt? Wir müssen lernen, wie ein Großbruch zu werden, die alles aber durch uns hinterschweben. Last, ohne bewegt zu werden, ohne anzuhafen. Wir müssen die Nähe der Losgelöstheit erlernen. Wenn wir in der schlichten, tiefen Ruhe der unbehauenen Blocks ran, erfahren wir ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Wir bemühen uns nicht länger, Gemmen zu sein, verteidigen nicht länger. Ein sorgfältig konstruierte Identität. Wir sind einfach da ganz und gar. Das ist der Fried des Seins. Doch wir sind keine Einzelstein, da so bestimmt, für immer in einer stillen Nacht zu verweilen. Wir sind Wesen in der Welt, und die Welt ist ein Ort des ständigen Flusses. Der Fluss des Lebens emitiert seinen Strömungen aus Freude und Leid.
Verbundenheit und Trennung ist immer im Bügen. Aus diesem Ort still, hat sich die Frage, wie können wir uns auf diesen Fluss einlassen, an wannem Mikrosin zu werden? Wie können wir die Welt berühren, die Welt lieben und innerleben, ohne uns in ihren Strömungen zu verfangen und den Frieden zu verlieren, den wir gefunden haben? Die Antwort liegt im Brüstenis der Natures festhaltens. Unser Leid ruht selten von den Erlebnissen selbst. Is instead durch unsere Anhaftung in sie. Anhaftung ist die Hand, die sich aus unserem inneren Frieden ausstreckt und sich einen vorbeisehenden Gegenstand im Fleisch liegt. Wir erleben einen Moment purer Freude, einen wunderschönen Sonnenuntergang, das Lächeln eines Geliebten, ein Erfolgserlebnis, ein instinktiv Griefen wir denken, das muss bleiben. Mein Glück hängt daran ab. Das ist festhalten. Sucht ein subtle Angst, die Angst wie Arger ist. Und wenn der Moment unweigerlich vergeht, wie alle Momente, bleibt in unserer geballten Hand nichts als der Schmerz seiner Bosenheit. Zurück bleibt Trauer, nicht weil die Freude verfliegen ist, sondern weil wir versiegt haben, sie zu besitzen. Deshalb gilt für Schmerz. Ein unangenehm Erfahrung strömt offen zu, ein Herzwort von jemand anderem, ein Gefühl des Versagens, ein krölliges Anbehagen. Wieder streckt sich die Hand aus, doch diesmal drückt sie. Sie leistet Widerstand. Wir denken, das darf nicht passieren. Das kann ich nicht ertragen. Ich muss dieses Gefühl loswerden. Diese Abneigung ist die andere Seite der Anhaftung. Sie ist ein Kampf gegen die natürliche Strömung des Flusses. Es ist ein immenser und erschwender Anstrengung, eine Strömung aufzuhalten, die viel stärker ist als wir. So das Festhalten in der Lust als auch das Wegdrängen von Schmerz sind Formen desselben Kampfs. Sie sind die Weigerung, die Natur des Flusses zu akzeptieren, die deren Bestes zu fließen und sich zu verändern. Geist ist die Kell, so vieler unserer inneren Unruhen, die ständig Ernügen Arbeit, das unkontrolliert zu kontrollieren. Da es gibt noch eine der Möglichkeit, in Beziehung zu diesem Fluss zu leben. Wir können lernen, vom in de unbehauenen Blocks, der statischen Ruhe ausstrahlt, zum in einer großen Bruch zu gelingen. Die dynamischen, engagierten Frieden ausstrahlt, der Bruch ragt nicht aus dem Fluss heraus. Sie versiegt, nicht hinaufzuhalten. Sie überspanten, die Intim und bleibt unerschütterlich sie selbst. Sie findet ihren Sinn nicht darin, den Fluss zu kontrollieren, sondern ihm zuzulassen. Das ist die Weisheit der Losgelöstheit, die keine Gleichgültigkeit, sondern ein mitfühlenden unerschütterlich Präsenz, ist gibt ein. Geschichte von einer großen Holzbrücke, die einen breiten, reißenden Fluss in den Bergen überspannte. Die Brücke war jürlt, ihr Backen waren von 1000 Jahren Wind und Regen und Unslegen Schuhen, die sie passieren, gleichgeschliffen. Sie war ein stiller, demütiger Diener, der das Dorf auf der einen Seite weithin Wäldern und Schreinen auf der anderen Seite verband. All die Jahre aber hat die Brücke ein Anwächter, ein Roll, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Der Wächter Dennis uns geht. Oder ein Mann namens Cato, der diese Rolle in seiner Jugend übernahm. Cato hat ein sensibles, ein einfühlsames Herz und als jung war, glatt sein Pflicht, sich am Leben die Reisenden zu beteiligen, der sein Bruch überquert. Sah sein Rolle nicht nur darin, sich bei Struktur zu kümmern, sondern auch das menschliche Herz. Und so verstrickt sich tief in den Fluss des Lebens. Der jeden Tag über sein Bruch floss, dort WNN Oxidesgelsta. In Lutenzeit gekleidet und pure Freud latschen. Die Strage überquert. Habt Catos Herz, feiert Emmitinen, zielt Hoffnungen,
en empfand der Gluck als sein Eigens. Da und sie fortwähren empfand der Verlist in Kausching, den Freud war mighty in Gewitchen. Wenn ein feierlicher Trauerzug vorbei zog, die Gesichter der Familie von Trauer gezeichnet, brach is Katos hers, erwähnt mighty in Kummer auf sich, als wäre sein eigener, antagelen Ganek holten ein schwerer Mantel der Melancholie eindat Versicht. Besorgten Kaufleuten ungefragt Ratschluge zu geben, ihr finanziellen Sorgen zu lindern. Agiria in hitzig Auseinandersetzung mighty arroganten Samurai, ihren Stolz zu suchen. Treistit weinend kinder enthielt sein Karges Mittagessen, hungrigen Pilgern. Sein emotional resistent hingwillig vom Tagesgeschehen abi. Or wie ein kleines Boot, das often wellende Lebens, ander hinnen her Jurfen word an or ständiger Schrift. Sein Geist fan nie Frieden, denner jagt ständig der Freud ander hinnerer. Oder flow oder dieren sie, da in einem Jar. Wurde das Leben besonders turbulent. Auf ein Dörr folgt ein Flut, die einen Strom verzweifelter Fleckling über sein Bruch trieb. Kurs darauf stellt ein ortlicher Lord ein Arme auf. An Wackenling marscherten Soldaten mighty grimmigen Gesichter an klirrenden Rüstungen hinüber, in denen die Ahnung drahender Gold klirrt. Dan fegt ein Such durch die Region, an der Verkehr der Trauerzug wurden unauffällig. Kato schaftet bis auf die Nacken, und bat so wenig Trost und Hilfe, wie konnt. A war aber wohl tigt, erschöpft und sein Herz war tausendfach gebrochen. Folgt sich wie ein williger Versiger. Konnt den Kummer nicht stoppen. Konnt den Schmerz nicht lindern. Folgt sich, als word der Fluss selbst in fortspullen, und begann darüber nachzudenken, Posten ganz aufzugeben. Eins Abends, nach einem besonders schweren Tag, verließ die Bruch und setzte sich ins Flussufer, ein hohler Mensch. Hat keine Kraft mehr, Gefühl zu empfinden. In seiner Verzweiflung beobachtete zum ersten Mal nicht die Menschen. Und machte sich keine Sorgen um ihr Schicksal. Betrachtete einfach die Bruch selbst. Sein Bruce Kei da, beobachtete sie im schwindenden Licht. Sie stand da, dunkel, still, und unstark. Sie hat die Last all dieser Fleckling, all. Dieser Soldaten, all dieses Leid getreten. Und da blieb sie stehen. Sie war nicht zerbrochen. Sie war nicht schwacher Jordan. Und dann watcht ein tief Erkenntnis in seinem mudden Geist. Die Stärke der Bruch ruht nicht daher, dass sie sich auf die Geschichte der Reisenden einließ. Ihr Stärke ruht von ihrer Unerschütterlichkeit hinab an der Dot, der Zweck, der Bruch war einfach. Ein Bruch zu sein. Sie bat allen gleichermaßen an eine Vorurteil holt. Sie trug die Last eins Latschenden. Keinem mighty der gleichen standhaftige, wie die einer weinenden Witwe. Sie ärmlich den Solsen und den Bescheidenen, den Reichen und den Armen die Überkrung. Da sie versignect in den zu folgen. Sie versignect ihr Ziel zu enduren. Sie versignect ihren Weg zu enduren. Ihr Dienst war ihr Stabelet. In Mitgefühl war ihr besten Digget. Und der Fluss, der groß Mitteich Fluss. Die Lebens floss endlos unter die Hin. Die Bruch versignect. In zu stauen oder zu beschleunigen. Sie beschwert sich nicht, wenn der Fluss turbulent war. Noch klammert sie sich in die Momente, in denen ruhig und glitzernd war. Sie ließ das Wasser einfach fließen und durch die Zwischenräume ihrer großen Holzweiler strömen. Die Bruch hat vollkommenen Frieden gefunden, in dem sie inmitten des ständigen Flusses ganz und gar sie selbst war. Tito verstand. Sein Roll war nicht die der Reisenden und auch nicht die des Flusses. Sein Roll war die der Brückenwärters der. Eins wurde mit dem Geist der Usig. Von diesen Tagen war Kato ein anderer Mensch. Kehrt auf seinen Posten zurück, bracht über eine neue Art von Prozenzen. Hat entdeckte Peko, die unerschütterliche Ruhe begleichmits,
War immer noch freundlich, aber sein Freundlichkeit war nun umfassend. Und ein Hochzeits Gelstaft. Den Fluss überkehrt, lächelt ihr aufrichtig und warm, tilt für einen Augenblick die Energie ihrer Freude. Und dann ließ sie los und lot ihnen, ihr Ries fortzusetzen. Braucht die Freude nicht, glücklich zu sein. Wenn ein trauern Familie den Fluss überkehrt, verbeugt sich schweigend in tiefem, mitfühlendem Respekt. Folgt ihren Kummer, ohne darin zu ertränken, hielt Raum für ihren Schmerz, ohne sich zu eigen zu machen. Sein Gegenwart wurde für alle, die den Fluss überqueren, zu einer Kell, stiller Kraft. Sie spürten seinen Frieden, sein besten Dinge. War kein verzweifelter Mann mehr der Versicht den Fluss zu beherrschen. War ein ruhig, beständig Prozess, die das Leben fließen ließ. Und in diesem Lassen fand einen tiefen Frieden. Als Jesu verglichen, Idee, in Geist, in seiner tiefsten und wahrsten Natur, ist dies Bruch. Unter ein Losstrom, deiner Gedanken, Gefühl, Erinnerungen und Empfindungen ist der Fluss, der darunter flieht. So lange hast du dich wie der Junkago verhalten, bist in den Fluss gesprungen, hast dich in jedem Gedanken verstrickt und versiegt, dein Genommen festzuhalten und die Schmerzhaften zu bekämpfen. Und es ist just erschwend, die einladen, dieses Augenblicks beste darin, selbst zerbrochen zu werden. Run sie in dem stablen, weiten Bewusstsein, das ihr wahre Natur ist, und lassen sie den Fluss ihrer Erfahrung angestört fließen. Vielleicht kommt dir ein Gedank in etwas, das du morgen erledigen musst. Betrachten auf einen Reisenden, der den Bruch lassen kommen. Lassen aber die hölzernen Planken des Bewusstseins gehen, und lassen wieder gehen. Du musst ihm nicht hinterherlaufen, den Weg hinunter in den Wald der Angst. Sei einfach die Bruch. Nimm den Reisenden wahr und lass ihn vorbeigehen. Ein Gefühl von Traurigkeit oder Einsamkeit kann aufkommen. Ein langsamer, schwerer Prozess. Ihre alte Gewohnheit ist es vielleicht, ein Barricade zu errichten, es zu blockieren. Das verursacht nur einen riesigen Stau in ihrem Kopf. Können Sie stattdessen die Bruch sein? Können Sie dem Gefühl erlauben, aber Sie hinwegsagen? Und sein Last für einige Momente mit stiller Kraft und Mitgefühl zu tragen? Sie werden feststellen, dass Sie stark genug sind, es zu tragen. Und Sie werden feststellen, dass es wie alle Reisenden. Irgendwann die andere Sie erkennen und seinen Weg fortsetzen wird. Einschlafen. Erinnerung aus der Vergangenheit mag vorbeitreiben, wie ein Blumengeschmacksgut. Genigkeit. Renn Sie vorbei sie. Riecht den Duft der Blüten. Aber versicht nicht, ihr Seil in den Brückenpfeilern festzumachen. Versicht nicht, sie festzuhalten. Schaut sie und lasst sie Ries den Fluss hinunter fortsetzen. Das ist die Praxis mitfühlender, ungebundener. Prozess. Jesus ein Tiefgut, die du deinem eigenen Geist schenken kannst. Spüren Sie dies Verwirrung jetzt. Fühlen Sie Ihr Bewusstsein wie ein groß, stable, friedlich Bruch. Spüren Sie den stetigen, sanften Fluss der Gedanken, Gefühl und Empfindungen, der durch Sie hindurch und unter Ihnen flieht. Sie müssen sie nicht steuern. Sie müssen sie nicht verteilen. Sie müssen Ihnen nur die stable, still und stutzen Struktur bieten, damit Sie passieren können. Das ist der Schlüssel zum Frieden in einer zuständig verändernden Welt. Es ist der Frieden, der Bruch. Standhaft und gelassen mitten ein Fluss, worin wir uns deren üben. Dies stable, friedlich Bruch zu sein und den Fluss unser Augenblick surfing frei fließen zu lassen. Bemerken wir vielleicht noch etwas anderes. Es gibt Zeiten, in denen der Fluss selbst zu versiegen scheint. Wir leben vielleicht Phasen innerer der emotionaler oder spiritueller Erschwung.
als ook die Kel, die den Fluss unseres Lebens piest versiegt door. Wir spüren vielleicht, dass uns die inneren Ressourcen fehlen, so präsent und stable zu sein. Dieses Gefühl inner der ist oft dem Weg probieren. Dieses kein Zeichen der Versagens, dieses eine Einladung. Dieses eine Einladung. Nicht nach einem neuen Fluss zu suchen, sondern tiefer zu graben, die Verborgen, unterirdische Quelle zu finden, die niemals versiegt. Lasst uns nun gehen der Bruch zur Mundung der alten Brunnens reißen, die unerschöpfliche Quelle des Friedens zu entdecken, die in unserem eigenen Wesen liegt, wenn wir in der stillen Stille der Bruch ruhen, öffnet sich uns eine neue Art der Präsenz. Wir kennen dem Fluss des Lebens, den Gedanken, den Gefühlen, den Freuden, den Sorgen, mit hier mitfühlendem Herzen. Wir lassen uns nicht so mittragen. Da gibt Zeiten in unserem Leben, genau wie in der Auenwelt. Und manchmal erleben wir ein Sieg. Wir stehen auf unser stablen Bruch und blicken hinab, nur zu sehen, dass der Fluss zu einem Rinnsel geschrumpft ist. Das Flussbett des Geistes fühlt sich rissig und ausgetrocknet an. Es stellt sich ein Gefühl inneren Fruchtbarkeit, spiritueller Ursprung ein. Dies ist ein tiefreifend und oft beängstigend Erfahrung. Wir fühlen uns leer, ausgelt. Die Quelle unserer Inspiration, unserer Freude, unserer Geduld, unsere Widerstandskraft, alles schenkt versiegt. Wir versuchen, auf unsere gewohnten Ressourcen zuzugreifen, da sie sind verschwunden. Unsere Bemühungen, positiv zu sein, fühlen sich gezwungen und holen. Unsere Bemühungen, für uns selbst zu sorgen, fühlen sich an, als würden wir einen einzigen Becher Wasser in die West gehen. In diesem Zustand inner der können wir tiefe Verzweiflung empfinden. Wir glauben vielleicht, im Grund leer zu sein, etwas Wesentliches verloren zu haben oder es vielleicht nie besessen zu haben. Unsere Reaktion auf dieses Gefühl ist oft ein Verzweifeltsuche in der Oberfläche. Wir suchen nach einer neuen Wasserquelle, außerhalb an uns selbst. Vielleicht gibt uns eine neue Beziehung, neue Kraft. Vielleicht bringt ein neuer Job, ein neues Stadt, ein neues Projekt den Fluss wieder zum Fließen. Wir suchen nach Ablenkung, nach urgent etwas, das uns von dem schrecklichen Gefühl der eigenen Leere ablenkt. Oder wir geben einfach auf und ergeben uns mit diesem Zustand der Ursprung. Im Glauben, sei unser Dauerzustand. Wir sind wie ein Dorf, dessen Flachbrunnen ausgetrocknet sind, und so verschwenden sie ihr ganze Energie damit, Regen zu beten, zum Himmel zu blicken, überall hinzuschauen, nur nicht nachschauen, in die Erde unter ihren Füßen. Da ist es. Gefühl spiritueller Trockenheit ist kein Zeichen davor, dass du zerbrochen bist. Es ist kein Zeichen davor, dass du versiegt hast. Es ist eine Einladung. Es ist ein heiliger Ruf, nicht mehr in der Oberfläche zu suchen und ein anderer Reis zu beginnen. Es ist eine Einladung, tiefer zu graben. Denn unter der sonnengetrockneten, rissigen Oberfläche der Alltagsgeist ruht ein Quell des Friedens. So tiefengültig, dass sie von den Dürren des Lebens unbeirrt bleibt. Es ist der uralte Brunnendiener von Natur. Lassen Sie mit ihnen von einem Dorf urseln, das ein links der nicht Naderchamberlet, das ist zum Himmel blickt, sondern in dem ist den Mutfand. In der Erde zu reisen, das Dorf lag auf einem hohen, sonnenverwandten Plateau. Es war ein karges und wunderschönes Land, und das Leben hier hingelegt von den Dorfbrunnen ab. Seit Menschengedenken versorgten dies Brunnen das Dorf mighty Neurau. Es waren flache Brunnen und leicht, zusätzlichen Stellen gegraben. Sie sammelten das Regenwasser, das in die oberen Erdschichten sickert. Bei reichlich Regen waren die Brunnen voll. Sie waren praktisch, zugänglich und erforderten wenig Aufwand. Dies Brunnen sind wie die Oberfläche unseres Geistes, unser Intellekt, unsere Willenskraft,
Unsere altglichen Emotionen, sie sind nützlich, zugänglich und leisten uns im Alltag Gutdienst. Das ist sinnbillig abhängig von ihren Bedingungen. Dann kommt die Groß. Der monatelang viel kein einziger Regentropfen vom unbarmherzigen, bleichen Himmel. Die Sonne brennt Tag für Tag und brennt die Erde zu einem Netz tiefer Riss aus. Die flatschen Brunnen brüssigten einer nach dem anderen. So sank der Wasserstand nur. Dann brachten die Eimer mehr Schlamm und Schlick als klares Wasser herüber. Und schließlich brachten sie nur nottrockenen Staub, hervor, tief. Allgegenwärtig Angst erfasst das Dorf. Durst war allgegenwärtig. Die Menschen wurden schwach, ihr Gesichter waren von Sort gezeichnet. Sie rationierten das wenig Wasser, das sie würdig hatten, das sie alle wussten, das sie nicht recken wird. Sie suchten den Horizont nach einer Wolke ewig, da der Himmel blieb nicht denlos und leer. Sie beteten, brachten Opfer dar, und futten die jährlichen Ritual verregen durch, doch nichts ändert sich. Ihre oberflächlichen Ressourcen waren erschöpft, und sie spürten kollektive Verzweiflung. Sie waren ein Volk, das verdurstet und auf einem Land lebt, das ihrer Meinung nach unfruchtbar und leblos Jordan wurde in einer kleinen, einfachen Einsiedelei am Rand des Dorfs lebt ein stiller Mensch namens Team. Lebt dort seit vielen Jahren. Fleckt seinen kleinen Garten und schien wandernder unbeirrt zu sein. Sein ruhig, friedlich Anwesenheit war für die panischen Dorfbewohner bast eine Front. Schließlich suchten die Dorfältesten in ihrer Verzweiflung auf. Bruder Thien, flitten sie, unsere Brunnen sind ausgetrocknet, unsere Kinder dursten, wir sind verloren. Kannst du denn nichts tun? Kein Bessendiers gibt, kein Vergessensritual, das uns retten kann. Bruder Thien hörte ihnen mit mitfühlendem Blick zu, blickt nix am Himmel. Blickt auf den Boden unter seinen Füßen. Als sie fertig waren, sprach mighty, ruhiger, eberfester Stimme. Das Wasser hat dich nicht verlassen, sagte. Du bist einfach nicht tiefsinnig gegen, zu finden, fort die Latessen aus ihren Gepflegten. Wird trauten Husern in einen Teil des Dorfs, der schon lange verlassen war. Es war ein Ort, überwatschert mit den Buschen und bestimmt vergessenen Steinen. In der Mitte dieses wilden Fleckchens befand sich ein breiter Kreis aus alten, moosbedeckten Ziegeln, fast vollständig in die Erde eingesunken. Es war der Allersbrunnen des Dorfs, den ihr Vorfahren vor Jahrhunderten gegraben hatten. Wo aufgegeben wurden, weil es so schwierig war, aus seiner Tiefwasser zu schaffen. Die flatschen Brunnen waren viel einfacher. Die Quelle ist higher, sagt der Mönch, und siegt auf den alten Brunnen. Sie hat auf dich gewartet. Die Lessen seien angebubig und sie waren bereits geschwächt vom Durst und der Erfahrung. Der Gedanken, die monumentally aufgab, diesen alten, tiefen Brunnen freiwilligen und neu zu graben, erschienenen Unglitch und großem Erschurs. Es wird TAG, vielleicht woken, nachenbrechend Arbeit erfordern, ohne Erfolgsgarantie. Es fiel ihnen viel leichter, weiterhin auf Regen zu hoffen, auf höhere Erlösung, als diese immens innere Arbeit zu leisten. Das ist unser eigener Widerstand angesichts der Aussicht auf eine tiefere Ausbildung. Wir suchen lieber an Schnellsung an der Oberfläche, als uns der geduldigen Arbeit den Nationen Gehens zu tun, die Mandat, als Bruder Thien Zweifel bemerkt, sagte nichts mehr. Nahm einfach ein Wegwerfen-Schaufel und begann, Dornen und Kraut rund den alten Brunnen zu entfernen. Arbeitet langsam, ständig und mit stiller Entschlossenheit. Sein stilles Handeln wirkt kraftvoller als jede Predigt. Nacktem. Einweil zugesehen hat, beschämt, aber ihr Hygiene und Pickheit, nahm einer der jüngeren Männer ein Werkzeug und schloss sich den Not, einer. Ein klein Grupp hat beschlossen,
der stillen Weisheit der Monks. Vertrauen, die Arbeit war härter, als sie sich je vorgestellt hatten. Sie räumten die Flanken frei und begannen zu graben. Ein Mann, mit einem Seil, ließ sich hinunter. Sie gruben sich durch Schichten aus verdicktem Staub und Schutt, die angesammelt vernachlässigen von Jahrhunderten. Kageling fanden sie nichts als trockene Erde. Die Sonne brennt auf sie herab. Ihr anfänglicher Hoffnungsschimmer begann zu erlöschen. Die anderen Dorfbewohner verspotteten sie und warfen ihnen Ohr. Sie wurden ihr kostbare Energie für ein Vergessens. Loch verschwenden. Der Mensch ist verrückt, sagen sie. Betet am Regen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Dies ist die schwierige Phase der inneren Reise. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit zum ersten Mal nach innen richten, finden wir oft nur etwas, das sich wie Trockenheit und Schutt anfühlt, die Verdicktäten unserer Konditionierung. Wir spüren, dass wir nicht weiterkommen, dass die Anstrengung sinnlos ist, denn nachdem sie gefällt Einjährigkeit gegraben hatten, stießen Schaufeln und mit einem dumpfen Schlag auf etwas Harz. Sie hatten ein Felsstück erreicht. Ein verzweifelter Schrei erhob sich von den Arbeitern. Ist bis auf die Nacken ausgetrocknet. Der Brunnen ist tot. Wir haben versiegt. Sie begannen, aus dem Brunnen zu klettern, gesäckter voller Schmutz und Niederlich. Dies war der Moment größter Zweifel, der Punkt, an dem sie sich sicher fühlten, dass bemühungen Bergblick waren. Doch Bruder Thien, der schweigend im Brunnen sah, dringt sie zu worden. Bat darum hinterten zu werden. Stellt sich auf den Felsen am Boden der tiefen, dunklen Lochs und schlug mit einem Hammer darauf. Es klang dumpf und hohl. Doch dann ging mit und klappt nicht. Diesmal war der Klang anders. Ein schwacher, kaum warmer Nackel. Ein leicht Hohlheit. Das ist ein doppelter Boden, rief innen zu. Und seine Stimme halt aus der Tief weiter. Das ist nicht das Ende. Dies ist die letzte Barriere. Wir müssen sie durchbrechen, sehen. Aber Zugang war so unerschütterlich, dass sie ihren Glauben neu entfacht. Sie liegen schwer Werk zu hinab. Mit letzter Kraft begannen die Männer unten auf den Felsen zu schlagen. Lange Zeit geschah nichts. Dann, mit einem gültigen, lauten Schlag, brach der Fels, splittert, und mit einem letzten Schlag. Sie barster und stürzte in die Dunkelheit hinab. Sofort stieg ein Schwall cooler. Beugte der Luft aus dem Loch auf, ein Duft von tiefer Erde und lebendigem Wasser. Es war der Zusatzduft, den die Dorfbewohner gierig hatten. Sie liegen einladend durch den zerklüfteten Fels hinab. Und dort tief unten in einem riesigen, dunklen Raum schimmert etwas. Es war keine schlammig Fatzoderan, spurlich sickern. Es war die Oberfläche eines großen, tiefen, unterirdischen Sees, eines riesigen Grundwasserleiters mit reinem, klarem Wasser. War so tief, dass sie den Grund nicht sehen konnten. War die ganze Zeit dort gewesen, still und geduldig, tief unter dem Dorf. Willig, unberührt von der schweren Dürr, die Welt in der Oberfläche verursacht hat. Ein lauter Freudenschrei erhob sich aus der Mensch. Sie liegen. Einen Eimer hinunter, und als wieder hochkam, war es schwer und tropft von coolem, kristallklarem Wasser. Sie tranken, und es war das geklickste Wasser, das sie getrunken hatten. Es war das Wasser des Lebens selbst, nicht vom blanischen Himmel, sondern aus dem Beständigen. Truen Herzen der Erde, sie hatten die Anherschaft, which kill Gefund, Duisen, ist dieser Brunnen. Den Mutter, ängstlicher, oberflächlicher Geist ist das von der Dorf. So lange hast du versiegt, aus den seichten Brunnen dient Egos, deiner Willenskraft und deiner täglichen Anstrengungen zu schauen. Und in dieser Phase deines Lebens sind sie versiegt. Das Gefühl.
Der Ursprung ist real. Aber es ist nur die oberflächliche Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit deiner Tiefen. Die Einladung deines Augenblicks ist nicht mehr im Horizont, noch regen zu suchen. Die Einladung ist, mit der heiligen Arbeit des tiefen Grabens zu beginnen. Die Reise fort nicht nach außen, sondern nach unten in die still ruhig mit deines eigenen Seins. Erlaub deinem Bewusstsein sanft abzutauschen. Lass es unter die staubig des Oberfläche deiner Gedanken sinken. Diese Gedanken sind die sonnengetrocknete, rissige Erde. Lass den Bewusstsein in vorbei sinken. Geht tiefer. Dialekt ist du auf Einschicht vertiktiger Emotionen, alte Traurigkeit, Frustration oder Angst. Das sind die Trümmer, die sich aber die ja angesammelt haben. Hab keine Angst davor. Du musst sie nicht analysieren. Lass einfach. Die Aufmerksamkeit hinterschenken. Wie ein Stein durch das Wasser sind noch. Tiefer stehst du vielleicht auf ein Hartfallschicht. Ein Gefühl der Taubheit, des Widerstands, der Religion Hoffnungslosigkeit. Das ist der Doppelboden. Higher oder Verstand aufgebaut und sagen, higher ist Netz, higher fühlst du. Das ist nicht weitergeht. Aber sei geduldig. Lass die Aufmerksamkeit sanft auf diesem Widerstand ran. Atmen ein. Vertrau wie. Der Mensch darauf, dass dahinter etwas liegt, und dann erlaubt den Durchbruch. Lass den Bewusstsein durch dies letzte Widerstandschicht in den großen, stillen, dunklen Raum fallen, der unterliegt. Da ist der Großbrunnen deiner wahren Nano. Higher gibt es keine Dürr, higher gibt es kein Streben. Es gibt nur ein. Wheat, cool, still und endlos Prozent. Es ist das Wasser da, sein Selbst. Dialekt empfindet du es, zunächst nicht als dramatisch Flut. Dialekt ist es nur ein Settles. Gefühl der Cool, ein Stillruhe, ein Gefühl des Friedens, das keinen Grund hat. Ein Gefühl der Erfrischung, das nicht von außen kommt. Das ist das Wasser aus dem alten Brunnen. Es wird schon immer higher. Es wird immer higher sein. Es ist den Geburtsrecht. Ruhe higher, und Öffnung des inneren Brunnens. Jennig dies. Still, dies Ruhe. Spür, wie sie Trocken und Mutzelle des Wesens regeneriert. Sei dir bewusst, dass dies tief, cool und friedlich kalt immer da ist. Egal wie hart die Dürr in der Oberfläche des Lebens auch sein mag, und darauf wartet, dass du zurückkehrst und dich erinnerst. Und wir higher im coolen, dunklen Wasser des inneren Brunnens ran, spüren wir ein Gefühl tiefer Ganzheit und Erinnerung. Wir haben unsere wahre, unerschaffliche Kälte gefunden. Da, wie bringen wir dies durante Prozess zurück in die Oberfläche unseres Alltags? Wie integrieren wir dies still, kraftvoll Ruhe mit den vielen verstreuten Details und Anforderungen unserer Welt? Wir müssen die Kunst des sanften, konzentrierten Handelns erlernen. Bei dem unser verrentes Bewusstsein die vielen Fragmente unserer Erfahrung berühren und zu einem Ganzen verbinden kann. Es ist wie die schon Prozesskunst des Teammeisters. Durch das fein gestrüht Grünpulver und das heiße Wasser, mit einfachen Bambusbesen zu einem einzigen, harmonischen und lebensspendenden Ganzen vermischt. Wir ruhen nun in einem Ort. Tiefer innere Kraft. Wir sind zum Brunnen im Zentrum unseres Seins direkt und haben entdeckt, dass wir nicht wirklich leer sind und niemals sein können. Unter der trockenen Oberfläche unseres Alltags quillt ein unerschafflicher Keller, stiller und friedvoller Prozess. Wir haben aus diesem Brunnen getrunken und spüren ein Gefühl der Erfrischung, der Rückkehr zu einer grundlegenden Ganzheit. Doch wenn unser Bewusstsein sanft aus diesen stillen Tiefen zurück in die Oberfläche der Welt steht, stehen wir vor einer vertrauten Herausforderung. Wir tauchen aus der Einheit die Brunnens in die Vielfalt des Lebens ein. Die Welt stößt auf uns ein, mit in uns legen. Ihrem endlosen Strom an Informationen,
Ihrem Chor konkurrierender Stimmen en fast augenblicklich spüren wir, wie dieses Gefühl der Ganzheit zu brickeln beginnt. Unsere Aufmerksamkeit. Die sitzen der still, so gehend und friedlich und fulti, wird plötzlich in 1000 verschiedenen Richtungen gleichzeitig gesucht. Ein Gedanken, eine E-Mail, die wir morgen verschicken müssen, sieht uns in die Richtung. Die Erinnerung an ein Gespräch von gestern sieht uns in die andere. Ein Durchguss von der Straße, ein Plan fürs Wochenende, die Sorge einen, Gelieten Menschen, der Wunsch nach einem anderen Leben, jeder einzelne Faden zehrt in unserem Job. Unser Geist wird wie ein Raum voller summender Insekten, von denen jedes unsere Aufmerksamkeit fordert, und is unmensch sich auf ein einzelnes konzentrieren. Oder fühlt sich an wie ein zerbrochener Spiegel, Jason Sherman Joels. Ein anderes versehrtes Fragment der Realität Widerspiegel. Das ist der Zustand dieses Geistes. Dies ist die typische Krankheit unserer modernen Welt, die uns ständig auf dies Fragmentierung trainiert. Wir arbeiten am Computer an mehreren Tabs, wenn unser Handy im Benachrichtigungen vibriert und versichern unserem intimen Raum zu unterhalten. Wir sind in 3 Orten gleichzeitig und deshalb in keinem davon vollständig. Präsent, dieser Splittering erzeugt Einzettel, aber anhaltend Angst. Wir fühlen uns ganz ausgebrüht, wie ein kleines Stückchen Butter, das aber so viel Brot gestrichen wurde. Wir fühlen uns beschäftigt, aber ineffektiv, ständig. In Bewegung, aber nie wirklich irgendwo in Common. Wir sind gefangen im Wirbelsturm unserer eigenen geistigen Aktivität und sehnen uns nach einem klaren und einfachen WG.WIE. Holen wir das Verente. Wasser aus der Tiefe unseres Seins und nutzen es, den Staubsturm in der Oberfläche zu beruhigen. Wir können unseren Geist nicht zur Ruhe zwingen, so wie wir einen Notennickten Toren kennen, wir unseren zerstreuten Gedanken nicht befehlen, sich zu erinnern. Wir müssen ein Samter in müdiger Kunst erlernen. Wir müssen die Kunst des Teammeisters erlernen, der durch ein einfacher, aufrichtiger Handlungen eine Ansammlung einzelner, frustrierter Elemente in ein einziges, harmonisches und einheitliches Ganzes verwandelt. Wir müssen die Weisheit des Schienbesins und des grünen Pulvers erlernen. Lassen Sie uns aus der lauten, zerstreiten Welt heraustreten und einen anderen Raum betreten. Stellen Sie sich wie Sie gehen einen einfachen Weg aus unebenen, moosbedeckten Steinen entlang. Dieser Weg heißt der Taufrischboden. Ist ein Übergang von der gewöhnlichen Welt zum heiligen Raum des Tiefsimmers. MIT jeden bewussten Schritt auf den kühlen Steinen entschuldigen Sie bewusst. Sie lassen die Sorge und die Eil und die Zersplitterung des Tags hinter sich. Der Weg führt Sie zu einem einfachen Steinbecken, einem Konstruktion, gefüllt mit frischem, klarem Wasser. Hier niest du nieder, und weil sie ist einen Reinigungssack. Du nimmst ein Bambusskell und dies Wasser über die Hand, den Staub der Welt abzuwaschen. Du spülst den Mund aus und reinigst so die Sprache. Dies ist nicht nur eine körperliche Reinigung, sondern auch ein spirituell. Es ist eine Vorbereitung auf die Vollprozess. Sie hören sich dann dem Tierraum, dem Tisch zu. Der Eingang ist ein klein, niedrigster. Man muss den Kopf neigen und sich demütigen, einzutreten, an seinen Stolz, seinen Status und sein Ego MIT den Schuhen tragen lassen. Drinnen ist der Raum ein Meisterwerk der Schlichtheit. Das Licht ist sanft, gefiltert durch Papierschirm. Die Wand bestehen aus natürlicher Erde, der Deck aus geflochtenem Bambus. In einer kleinen Nische befindet sich ein einzelner Kalligrafierer. Ein paar Einwegschriftzeichen, MIT, tiefer Bedeutung. Und darunter
In einer schlichten Vase steht ein einzelnes perfektes Blumenarrangement. Ein komplettes Objekt im Raum wurden mit größter Sorgfalt ausgewählt, nicht wegen seines Geldwerts, sondern wegen seiner Fähigkeit, den Geist zu Frieden und Einfachheit zu führen. Dieser Raum ist für einen einzigen Zweck konzipiert, einen festen aufrichtiger Präsenz zu fördern. In der Stille des Zimmers wurden die Prinzipien der Zeremonie lebendig. Harmonie, Wahn, nicht die Natur. Und miteinander respektiere für die Utensilien, für den Gastgeber und für den Moment selbst. Reinheit, sei beherrschend und der Geist kultiviert durch den einfachen EKT der Reinigung. Und Ruhe, stark, der Tief, anhaltenden Frieden, der Entsteht. Wenn die ersten drei Prinzipien vollständig verkörpert sind. In diesem Geist ist der Teammeister, der Tischu. Beginnt die Vorbereitung. Lass uns nach dem Meister schauen. Denn Jede ist ein Lehr. Der Meister tritt ein. MIT einer Economy, die aus Jarlinger Jubin erwächst. Is gibt. Keine überflüssigen Justen. Jede Handlung ist bewusst, konzentriert und in sich abgeschlossen. Der Meister sitzt wie Ardinen Kessel, der ließ über einem Holzkohlfeuer samt. Mit einem Seidentag der Fokusse, die den Geist des Gastgebers repräsentiert. Beginnt der Meister, die Utensilien zu reinigen. Die Bewegungen sind choreografiert, ein langsamer und schöner Tanz, der aus einem einzigen Stück Bambus Geschäftsstilvoll wird sorgfältig abgeschlossen. Die Tischel, die Chawan, wird erwärmt und anschließend mit einem Leinentag abgeschlossen. Dieser Reinigungsakt ist eine Meditation. Es ist die Praxis, sein ganzes Wesen, sein ganzes Herz in die einfachsten Aufgaben einzubringen. Es ist ein Botschaft in den Geist. Sei higher. Sei nur higher, nun werden die Elemente für die Transformation zusammengeführt. Betrachten wir sie als das, was sie in unserer eigenen inneren Welt darstellen. Zunächst ist da der Tee selbst. Nicht Teeblätter, sondern Matcha, ein feines, leuchtend grünes Pulver. Es ist Grunty höchster Qualität, Zen-Geschichten, steingemahlen zu einem so feinen Pulver, das ist wie ein Pigmentwolkwerk. Dies ist wunderschön. Zartpulver repräsentiert unseren Geist und seiner Zerstreuheit. Es sind unsere tausenden Gedanken, Gefühle, Sorgen und Erinnerungen. Jedes einzeln ein winziges, einzelnes Teilchen, das in der Luft unseres Bewusstseins schwebt und nicht zu einem Ganzen integriert ist. Als nächstes gibt es das heiße Wasser. Das der Meister schöpft aus dem stillen, schweren Eisenkessel. Das Wasser kocht nicht. Das wird zu scharf. Es wird den tiefer brennen. Es hat die perfekte Temperatur, dem Pulver Geschmack und Seele zu geben. Dieses Wasser repräsentiert unser reines, währenddes Bewusstsein. Es ist das klar, kraftvoll, lebensspendende Wasser, das wir in der Jurelten Quelle unseres Seins entdeckt haben. Es ist die Prozess, die unsere Erfahrung bewähren und transformieren kann, und schließlich gibt es noch den Scheinwesen. Den Chasenis ist ein bemerkenswertes Objekt, ein Kunstwerk für sich. Es ist von Hand aus einem einzigen Stück Bambus geschnitzt. Sein Griff ist massiv, und sein Ende sind über 100 Zart. Biegsam sinken gespalten, die sich Jewel sanft nach innen biegen. Der Schneebesen ist keine Waffe, ist kein Stars, Werkzeug. Ist stark und da, nachgiebig. Verkörpert die Qualität unserer Aufmerksamkeit, wenn sie konzentriert und sanft zugleich ist. Verkörpert die Absicht zu verrinnen. Die mighty Geschick lieb angwendet. UIRD. Die Zeremonie der Ganzheit beginnt. Der Meister gibt mighty der Bambusschöffel ein klein Mensch der feinen grünen Pulvers auf den Boden der warmen, leeren Schale. Dann werden mighty Schöpfkel etwas heißes Wasser darüber gegossen.
Für einen kurzen Moment sehen wir den Zustand unseres eigenen, unintegrierten Geists. Klumpen dunkelgrauen Pulvers schwimmen ciellos im klaren Wasser. Sie sind getrennt. Bewusstsein und Gedanken sind im selben Raum, aber noch nicht eins. Es herrscht keine Harmonie, dann nimmt der Meister den Bambusbiesen. Heilt die Schüssel fest und sinkt ins Wasser. Und die Bügung beginnt. Es ist kein heftiges Rühren oder Kreiges Schlagen. Es ist ein schnell, leicht und unglaublich präzise Bügen des Handlings. Der Meister bewegt den Bessen. MIT geschmeidiger Anmut hin und her, als würde immer wieder den Buchstaben auf den Boden der Schüssel schreiben. Das Geräusch ist ein sanftes, angenehmes Schiegumen, ein Geräusch sanfter. Aber schneller Berzugungskraft der Schneebesen, MIT's seinen 100 sanften Sinken kämpft nicht gegen das Pulver. Aversicht nicht, Isu pulverisieren. Bewegt sich durch das Wasser und fort jedes einzelne Partikel des verstreuten Pulvers der Warmen. Verbindenden Prozess des Wassers zu ermutet sie, ihr Getrenntheit löschen lassen, sich aufsolzen, ihr individual Eigenheit aufzugeben und zu einem grünen Ganzen zu verschmelzen. Es ist ein AKT sanfter, aber beharrlicher Integration, und wenn wir so sind, vollzieht sich eine Transformation. Die klumpig, chaotisch Mischung wird glatt, die Trennung verschwindet. Pulver und Wasser sind nicht mehr zwei Dinge, sie werden eins. Zurück bleibt in der Schüssel ein wunderschön, leuchtend, jadgrün Flüssigkeit im cremigen Sartenschaum. Es ist jetzt die. Es ist die Suche, die wir uns sind eins Jordan. Das ist Wahrheit. Harmonie ist entstanden, nicht durch Gold, sondern durch sanft, aufrichtig und konzentrierte Aufmerksamkeit. Geist ist ein perfektes, lebendiges Bild von Samadhi, der einheitliche Geist. Diese wunderschöne Zeremonie ist ein Lehre für die eigene Innerwelt. Du bist der Teammeister. Du trägst alle Elemente in dir, die in verstrickten Gedanken, Sorgen und Empfindungen sind das fein Grundpulver. Sie jetzt in ihrer ganzen Vielfalt, verurteilt sie nicht und prüft nicht, sie lassen werden. Sie einfach so, wie sie sind, unsere einzelnen Partikel, die tiefs, stills Bewusstsein, die Prozess, die du im alten Brunnen entdeckt hast, ist das warm, klare Wasser. Es steht dir jederzeit zur Verfügung, kraftvoll und voller Anmut, und der sanft, konzentrierte Aufmerksamkeit ist der Bambusbiesen. Ihre Absicht, präsent zu sein, verkörpert im Rhythmus ihres eigenen Atems, ist dieses wunderbare Werkzeug der Integration. Lass uns die Zeremonie in deinem Inneren durchführen. Stell dir vor, du sammelst all den verstreuten Gedankenpartikel in der Warmen. Lehren schnell gegenwärtigen Augenblicks. Aber sie nun MIT dem warmen Wasser des Bewusstseins. Sie dort schweben, für einen Moment getrennt. Nimm nun den Schwung deiner Aufmerksamkeit wieder auf. Verankert im gleichmäßigen Rhythmus deiner Atmung. Beginn die Aufmerksamkeit durch die Innerwelt zu bügeln. Kämpfe nicht gegen den Gedanken. Versig nicht, sie zu unterwerfen. Büge den Bewusstsein sanft und entmutig durch sie hindurch. Bero jeden sorgenvollen Gedanken, die saftgleich Erinnerung MIT derleichten. Wir nennen Prozess diener UF ERK da. Maitin wissen, dienen Geists, der Matten, genannt, mir, mait, dienen, ja, sich in der warmen, liebevoll und Gegenwart dient eigenen Wesens aufselsen. Erlieb, wie sie ihr Harten kannten,
en Getrenntheit verlieren, und zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Der Unterschied zwischen Biobacter und Biobactidem beginnt zu weichen. Die Trennung zwischen dir und deinen Gedanken löst sich auf. Zurück bleibt ein einheitliches Feld friedlichen, lebendigen Bewusstseins. Es gibt keinen zerstreuten Geist mehr. Es gibt nur die ruhig, ganzheitlich und wunderschöne Präsenz des Tiefs, bewahrt dieses Gefühl innerer Ganzheit. Es ist ein tiefer, erfüllender Frieden, da was es MIT denn sei in denen wir diese Übung durchführen, in denen wir einer Situation unsere volle Aufmerksamkeit schenken und daher scheinbar nichts geschieht. Was ist MIT denn Phasen in unserem Leben, in denen wir uns völlig festgefahren fühlen, festgenagelt in kaltem, hartem Boden, ohne sichtbar Zeichen von Wachstum oder Wilderung, egal wie viel Aufmerksamkeit wir schenken? Manchmal erfährt der Weg zum Frieden nicht die aktiv. Konzentriert kannst du Teammeisters, sondern die tief vertrauensvoll Geduld, die Bauern mitten im Winter. Manchmal müssen wir lernen, dem unsichtbaren Prozess zu vertrauen. Das sich in dunklen Regent, lange bevor es in die Oberfläche bricht. Lasst uns nun die Tiefweisheit des Samens erforschen, der still in der gefrorenen Erde ruht. Sein ganzes Potenzial in sich trägt und geduldig auf seinen Frühling wartet. Rennt wir im Ruhigen, wir einten Zustand der inneren Tiefharmonie ruhen, kann ein Gefühl von Zentriertheit und Harmonie entstehen. Wir haben die verstreuten Fragmente unseres Geistes, MIT, konzentrierte Aufmerksamkeit gesammelt und fühlen uns für einen Moment ganz. Wir fühlen uns integriert. Und so bringen wir dieses neue Joining-Gefühl der Präsenz in unserer Lebensumstand ein, in der Hoffnung, dass es der Schlüssel zu den Veränderungen ist, die wir suchen. Wir widmen unsere achtsame Aufmerksamkeit unserer Heilung, unserer kreativen Arbeit, unserem spirituellen Weg und warten auf die Transformation. Da was passiert, wenn wir dies tun und sich nichts ändert, was passiert, wenn wir unsere Selbst währende Präsenz in eine Situation einbringen und auf ein hartnäckig, unbeweglich stillstoßen. Dies ist eine der schwierigsten und oft missverstandenen Phasen der inneren Reise. Es ist die Erfahrung des Feststeckens. Es kann sich anfühlen, als wäre man in einem großen Eisblock eingefroren, kann die Welt die Draugen sein, aber nicht darauf suchen. Es kann sich anfühlen, als würden wir gegen ein großes Stein drücken, die sich nicht rührt, egal wie sehr wir drücken. Wir können tief Frustration und Hoffnungslosigkeit verspüren. Unsere Kultur lehrt uns, Taten, Fortschritt und messbare Ergebnis zu schätzen. Uns wird beigebracht, dass wir Wachstum sehen sollten, wenn wir hart arbeiten. Stillstand wird oft MIT Stagnation verwechselt. Wir denken, wir machen etwas falsch. Wir sind ungeduldig MIT uns selbst, MIT unserem Leben, MIT dem Universum selbst. Warum bin ich noch hier? Fragen wir. Wann wird sich endlich etwas ändern? Dieser Kampf gegen die Still ist die Quelle unermesslichen Leidens. Wir glauben, dies Phase des Stillstands sei ein Fehler, ein Problem, das gelöst werden muss. Wir versuchen einen Durchbruch zu erzwingen. Wir versuchen Inspiration zu ersuchen, wo keiner ist. Wir versuchen unsere mighty Willenskraft der Trauer, kreative Blockaden und Zweifelswissen zu kämpfen. Wir versuchen den Frühling mit Januar herbeizurufen. Da die Weisheitsstudien lehren uns, dass diese Phasen der Stillkeim fällig sind. Sie sind ein notwendiger, heiliger und zutiefst wichtiger Teil des Lebenszyklus. Sie sind die Winter, der Seele. Sie sind kein Zeichen davor, dass unser Wachstum aufgehört hat. Sie sind ein Zeichen davor, dass unser Wachstum in eine andere Phase eintritt. Es bewegt sich von der sichtbaren Welt der Blätter in Zweig in die unsichtbare Welt.
Der Wurzeln, die zu verstehen, bedeutet, den tiefen Frieden der Geduld zu erschlagen. Ich möchte Ihnen von einem jungen Menschen nachweisen, Urslen. Der unbedingt die Frucht seiner Praxis sein wollt, und von dem einfachen Samen, der der Weisheit der Winters in einem Kloster in einem Hochto MIT Langen an. Wintern lebt ein junger Nevais namens Ren. Wordt voller feuriger, rastloser Energie. War ins Kloster gekommen, erlichting zu erlernen. Stellt sie sich als einen großen Gipfel wie den der Terrain Anstrengung erobern kann. MIT wilder Entschlossenheit stürzert in Glied aufgeht. Sang am lautsten, sei am längsten in Meditation und arbeite am härtesten in den Gritten. Immer das Ziel im Auge, immer auf der Suche nach einem Zeichen Sehens Fortschritts. Wollt den Blitz der Erkenntnis spüren. Sein spirituelles Wachstum bei seinen Augen aufblühen sein. Sein Meister, der alte Abt des Klosters, schien den Rhythmus der Jahrzehnte in sich aufgenommen zu haben. Bewegt sich MIT langsamer, Batchkicker immer 10% so ruhig und bestwendig wie die alten Kiefern wie Biobatch die seinen eifrigen jungen Navisen, wie sich abmessen anstrengt, und West. Das der Jung, ein an der Art der Unterweisung bracht ein, die wieder in einem heiligen Text, noch in einer vor eines Morgens. Im Frühling rief Ren in sein Quartier. Als Ren ankommt, rasten sein Gedanken in der Hoffnung, Word im an besten dirs oder ein fortgeschrittene Meditationstechnik berichten, die seiner Fortschritt beschleunigen wird. Stattdessen fängt der alte Abd einfach sein. Hand, mitten in seiner runzeligen Handfläche lag ein einzelner Samen. War klein, dunkel, hart und völlig unauflich. Ren, sig der Meister mighty, ruhiger, leiser Stimme, den Haupttafel. Im kommenden Jahr ist diesen Samen zu pflegen. Gib ihm all die Energie und all die Übung. Lern seine Natur kennen. Wirst die seinen Weg, und du wirst deinen eigenen verstehen. Ren will leichten Kast, aber auch fashionier. MIT einer entschlossenen Verbeugung nehmen den Samen entschieden. Ein greifbar aufgeben. Das Konterschaffen. Word die Praktik flansuchten. Die das Kloster gegessen pflanzt den Samen in einen kleinen Tantopf und verwendet die größte frische Erde, die finden kann. Stellten an den sonnigsten Platz seiner kleinen Zelle und gossen mighty größter Sorgfalt. Tageling passierte nichts. Ren wurde ungeduldig und inspizierte die Erde ein Dutzend Mal am Tag. Und dann, eines Morgens, band sich ein winziger Speer von leuchtendem Grund seinen Weg durch die dunkle Erde. Rens Herz hopft. Ging voran. Funktioniert, den Ganzen. Frühling und Sommer aber fleckte die Kleinpflanze gebungsvoller Aufmerksamkeit. Sie wuchs stetig zu einem gesunden Setzling heran, dessen Blätter sich in der warmen Sonne entfalteten. Ren empfand tiefen Stolz und das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Oft siegte seinen kleinen Baum den anderen Menschen. Das war ein sichtbarer Beweis seines Fleisches. Dies war der Leichtiel der Weges, die seit unseres Lebens in der Unter. Beim Jungen unmittelbar und erfreulich Ergebnis bringen, in der unser Wachstum für alle sichtbar ist. Dann kam der Herbst. Die Luft wurde frisch, und die Blätter in Rens geliertem Setzling verfärbten sich von Grund zu einem aufgelegten Gelb. Ren spürt einen Anflug von Angst. Versucht dagegen anzukämpfen, gab der Pflanze mehr Wasser und stellt sie in einen anderen Ort, damit sie die letzten schwachen Sonnenstrahlen abbekommen. Da konnte die Verwilderung nicht aufhalten. Ein Blatt nach dem anderen verdorrte und fiel eben. Bis der Setzling nur noch aus kahlen, dünnen Zweigen bestehend, der Winter nahte.
Morgens began der Erstfrost, den Boden silbern zu. Ren matcht sich Großsorgen. Brach den Topf. Hinein, dacht der Meister Erkliden. Das sei falsch. Der Baum muss den Winter kennen, sagt der Absanft. Svein, Naturverlangtun. Man kann nicht wie den Jarasi den seines eigenen Lebens schätzen. Schworen Herzens Namen. Ren seinen kleinen, nackten Baum und pflanzten in ein geschützte Eck des Klostergartens. Hat das Gefühl, in dem Stück zu lassen. Dan brach der Winter MIT Wallerwaktieren. Tiefer, schwer Schnee und bedeckt die ganze Welt. MIT, einem stillen, weigen Schleier. Die Erde Jeffer. Der Teig im Garten verwandelt sich in ein dick Eisgicht. Ein Von Rens kleinen Baum reichte nur noch ein paar Dunkel, skeletterte Zweige aus dem Ski. Jeden Tag ging Ren in den Garten und betrachtete den. Such nach einem Lebenszeichen, einer Nasp, einem winzigen Wachstumssignal. Da war nichts. Der Baum war still, stumm und ward völlig leblos. Woken wurden zu Monen, der Kalb war unerbittlich. Rens Angel verwandelt sich in tiefer Zweiflung. Hat das Gefühl, versigt zu haben. Das pulsieren Leben, das den. Ganzen Sommer aber gehegt und gepflegt hat war verschwunden, gerettet von der Hurt des Winters. All sein Arbeit, all sein Sorgfalt waren umsonst gewesen. Der Samen war tot. Schlieglich kann sein Gefühl der Versigens nicht länger ertragen, und gingen die Gemscher des Meisters. Sein Gesicht war von Trauer gezeichnet. Meister, sagt der mighty schwere Stimme wie niederlich, ich habe ihn aufgeben nicht erfüllt. Der Samen, den mir gegeben habt, ist tot. Ich habe ihn gepflegt, aber der Winter war so hart. Ich habe ihn monatelang beobachtet und nichts passiert. Jesus ist vorbei. Der alte Abt hört dem jungen Monarch wortlos zu. Als Renfertig war, stand einfach auf und winkt ihm. Zu folgen. Fuhrt den Jungen hinaus in den kahlen Gefrorenen. Die Luft war so kalt, dass das Atem schmerzt. Sie standen wie den kahlen Zweigen, die aus dem Ski regten. Du suckst nach dem falschen Leben, sagt der Meister. Und sehnst dem Moor, ein leiser, weißer Hotch in der eisigen Luft. Du schaust dem Mighty den Augen des Sommers. Du erwartest Blätter, Wachstum, aber du bist blind für die großartige Arbeit, die gerade jetzt geschieht. Und du tät auf den gefrorenen Boden. Higher, Sigda, unter dem Ski und der harten Erden, in der Dunkelheit, wo man nicht sehen kann, wird die eigentliche Arbeit verrichtet. Die Wurzeln dieses kleinen Baumes dringen tiefer in den gefrorenen Boden ein. Sie suchen nach Nahrung. Sie bilden ein Fundament. Sie sammeln die Kraft und Stabilität, die sie für das bewusste Hände groß wachsen. Der Baum ist nicht tot rein. Festet seine Kraft. Lernt die tief und tiefgründige Weisheit der Still. Verrichtet die langsam, still und absolut notwendige Arbeit. Die Praktik Frühlingsernweg. Der Meister legt Ren eine Hand auf die Schulter. Verwechseln Sie dies still nicht am Mighty. Abwesenheit und dies still nicht am Mighty Tag. Dieser Winter ist kein Hindernis für das Leben des Baums. Ist ein notwendiger und heiliger Ziel seiner Reise. Tiefstes und dauerhaftes Wachstum braucht einseitig der Dunkelheit. Der Ruhe an die sich erholens. Sie haben nicht versiegt. Sie lernen lediglich ein Ende stiller und kraftvoller Art. Die Erfolg zu erleben. Als Ren in der Bayerden Kult stand, hat zum ersten Mal ein Wort erkenntnis. Hat das Leben nach seinen lauten, sichtbaren, oberflächlichen Aktivitäten verteilt. Hat die Matchday und sichtbaren, genwort der Ruhe, die Heiligkeit des Winters willig wirken. Hat versigt, den Baum zu singen, nach seinem ungeduldigen Zeitplan zu leben, anstatt der tiefen, langsamen und vollkommenen Weisheit seiner eigenen Natur zu vertrauen. Aber nicht sicher vor seinem Meister und den kleinen Tarlenzweigen MIT neu entdeckter erforscht.
Heckelernt dem. Possess zu vertrauen. Ren, wir im ruhigen, vireinten Zustand der inneren Tiefenharmonie. Ran, kann ein Gefühl von Zentriertheit und Harmonie entstehen. Wir haben die verstreuten Fragmente unseres Geistes, MIT, sanfter, konzentrierte Aufmerksamkeit gesammelt und fühlen uns für einen Moment ganz. Wir fühlen uns integriert. Und so bringen wir dieses neujoining Gefühl der Präsenz in unser Lebensumstand ein. In der Hoffnung, dass es der Schlüssel zu den Veränderungen ist, die wir suchen. Wir widmen unsere achtsame Aufmerksamkeit unserer Heilung, unserer kreativen Arbeit, unserem spirituellen Weg und warten auf die Transformation. Das was passiert, wenn wir dies tun sich nicht sind, was passiert, wenn wir unsere Welt, während Präsenz in eine Situation einbringen und auf ein hartnäckig, unbeweglich stillstoßen. Da ist es ein der schwierigsten und oft missverstandenen Phasen der inneren Reise. Es ist die Erfahrung des Feststeckens. Es kann sich anfühlen, als wäre man in einem großen Eisblock eingefroren, kann die Welt da draußen sein, aber nicht darauf suchen. Es kann sich anfühlen, als würden wir gegen ein großes Stein drücken, die sich nicht rührt. Egal. Wie sehr wir drücken, wir können tief Frustration und Hoffnungslosigkeit verspüren. Unsere Kultur lehrt uns, Taten, Fortschritt und Ergebnis zu schätzen. Uns wird beigebracht, dass wir Wachstum sein sollten, wenn wir hart arbeiten. Stillstand wird oft MIT Stagnation verwechselt. Wir denken, wir machen etwas falsch. Wir sind ungeduldig MIT an selbst, MIT an Serum, Leben, MIT dem Universum selbst. Fragen wir, wird sich endlich etwas ändern? Dieser Kampf gegen das Still ist die Quelle unermesslichen Leidens. Wir glauben, dies Phase des Stillstands sei ein Fehler, ein Problem, das gelöst werden muss. Wir versuchen einen Durchbruch zu erzwingen. Wir versuchen Inspiration zu ersuchen, wo keine ist. Wir versuchen uns MIT Willenskraft durch Trauer, Creative Blockaden, und Zweifelswissen zu kämpfen. Wir versuchen, den Frühling mit Januar herbeizurufen, da die Weisheitsstudien lehren uns, dass dies Phasen der Still kein Fehler sind. Sie sind ein notwendiger, heiliger und zutiefst wichtiger Teil des Lebenszyklus. Sie sind die Winter, der Seele, sie sind kein Zeichen davor, dass unser Wachstum aufgehört hat. Sie sind ein Zeichen davor, dass unser Wachstum in eine andere Phase eintritt. Es bewegt sich von der sichtbaren Welt der Blätter und Zweig in die unsichtbare Welt der Wurzeln, die zu verstehen bedeutet, den tiefen Frieden der Gettel zu erschlagen. Es möchte innen von einem jungen Schnaweisen Ersling. Der unbedingt die Frucht seiner Praxis in Welt und von dem einfachen Samen, der die Weisheit der Winters LEARTE da in einem Kloster in einem Hakto, MIT langen und strengen. Wintern lebt ein junger Neweis namens Ren, voller feuriger, rastloser Energie. Warrens Kloster gekommen, Erlichtung zu erlernen, und stellt sie sich als einen großen Gipfel vor, den durch rein Anstrengung erobern kann. MIT wilder Entschlossenheit stürzt sich in Jed aufgeht. Sang am lautsten, sah am längsten in Meditation und arbeitet am härtesten in den Gritten. Immer das Ziel im Auge, immer auf der Suche nach einem solchen Sehensfortschritts. Walt den Blitz der Erkenntnis spüren, sein spirituelles Wachstum vor seinen Augen aufblühen sein Meister. Der alte Abt des Klosters schien den Rhythmus der Jarasiten in sich aufgenommen zu haben. Bewegt sich MIT langsamer, dächtiger und sein Prozent so ruhig und bestwendig wie die alten Kiefern vor den Tempelmauern. Beobacht die seinen eifrigen jungen Novizen,
Wir sich Abmeth and Anstrengt, and der Wust. Das der Jung ein ander Arter unterweising, brocht ein die wieder in einem heiligen Text nochen einer Vorsang zu finden, or eines Morgens. Im Frühling rief Ren in sein Quartier. Als Ren ankam, rasten sein Gedenken in der Hoffnung, a word im ein besten Diers kon oder ein fortgeschritten Meditationstechnik veriten. Geist einen Fortschritt besseren eigen Word. Statusen fried der alte Abt einfach sein. Hand. Mitten in seiner rundeligen Handfläche lag ein einzelner Samen. Er klein, dunkel, hart und billig unauffällig. Ren sig der Meister mighty ruffiger Laserstem. Den Haupttafel. Im kommenden Jahr ist diesen Samen zu pflegen. Gib ihm all dien Energie und all dien Übung. Lern sein Natur kennen. Wirst die seinen Weg und du wirst dienen eigenen verstehen. Ren will leichten Kuscht, aber auch fashionär. MIT einer. Entschlossenen Verbegung, nahm den Samen entgegen. Ein greifbar aufgab. Das Kontra schaffen. Word die Praktiks Flans sagten. Die das Kloster G Jessen HETE dot. Flans den Samen in einen kleinen Tantaf. Und verwendet ein Gestrefricht Erde. Die erfinden Kant. Stelten und den Sonixen Platz seiner Kleinen. Zelle und Gossen mighty Grogfu. Tagling das Nights. Ren wurden ungeduldig und inspisiert die Erde ein Dutzend Mal am Tag. Und dann, eines Morgens, band sich ein winziger Speer von Lieutenant Grund seinen Weg durch die dunkle Erde. Rens Hers hupft. Jingvoren. Funktioniert. Den Gansen. Frühling und Sommer aber fleckter die Kleinpflanzchen, hingebungswoller Aufmerksamkeit. Sie wuchs ständig zu einem gesunden Setzling heran, dessen Blätter sich in der warmen Sonne falteten. Ren empfand tiefen Stolz und das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Oft siegt seinen kleinen Baum den anderen Menschen. Das war ein sichtbarer Beweis seines Fleisches. Dies war der Leichtiel des Weges, die Zeit unseres Lebens. In der unsere. Bemühungen unmittelbar und erfreulich Ergebnis bringen in der unser Wachstum für alle sichtbar ist. Gern kam der Herbst. Die Luft wurde frisch und die Blätter und Rens jedem verfärbten sich von Grund zu einem aufgelegenen Job. Rens spürt einen Anflug von Angst. Wird sich dagegen und zu kämpfen. Gab der Flans mehr Wasser und stellt sie in einen anderen Ort, damit sie die letzten schwachen Sonnenstrahlen. Daher konnte die Wilderung nicht aufhalten. Ein Blatt nach dem anderen verdorrte und fiel ab. Bis der Setzling nur noch aus kahlen dünnen Zweigen besten. Der Winter nahte. Morgens begann der erste Frost den Boden silbern. Ren macht sich Großsorgen. Brach den Topf. Hinein. Doch der Meister erklärt das sei falsch. Der Baum muss den Winter kennen, sagt der Abt sanft. Sein Natur Burlington. Man kann nicht bior danger Resident seines eigenen Lebens schätzen. Schworen Herzens Namen. Ren seinen kleinen, nackten Baum und pflanzten in ein geschützte Eck der Klostergarten. Hat das Gefühl, in dem Sticks ist lassen. Dann brach der Winter MIT Wollerwaktieren. Tiefer, schwerer Schnee fiel und bedeckt die ganz Welt MIT. Deinem weigen Schleier. Die Erde Jeffrer. Der Teig im Garten verwandelt sich in ein dick Eisgicht. Und von Rens kleinen Baum ragten nur noch ein paar dunkel, skeletterte Schleich aus dem Schnee. Jeden Tag ging Ren in den Garten und betrachtete den. Such nach einem Lebenszeichen einer Nasp, einem winzigen Wachstumssignal. Da ist vor. Nits. Der Baum war still, stumm und wirkt völlig leblos. Woken wurden zu Monaten. Die Kalt war unerbittlich. Rens ungettelt verwandelt sich in tiefer Zweifel. Hat das Gefühl, für sich zu haben. Das pulsieren Leben, das den. Ganz im Sommer aber gehegt und gepflegt hat, war verschwunden. Gerettet von der Hurt des Winters. All sein Arbeit, all sein Sorgfalt waren umsonst gewesen. Der Samen war hart,
Schläglich kannte sein Gefühl de Versagens nicht länger ertragen und gingen die Gemtrus. Sein Gesicht waren traurig gesegnet. Meister, sag der mit schwer Stimme wie niederlich. Ich habe mein Aufgeb nicht erfüllt. Der Samen, den mir gegeben habt, ist tat. Ich habe ihn gepflegt über der Winter so hart. Ich habe ihn manetlang beobachtet und nichts passiert. Dieses ist vorbei. Der alte Abt hört dem jungen Mensch wortlos zu. Als rennfertig war, stand einfach auf und winkt ihm. Im Zoo folgen. Fuhrt den Jungen hinaus in den kahlen Garten. Die Luft war so kalt, dass das Atem schmerzt. Sie standen wie den kahlen Zweigen, die aus dem Schnee regten. Du sagst nach dem falschen Leben, sagt der Meister. Und sehnst dem war ein leiser, weißer Hotch in der eisigen Luft. Du schaust mighty den Augen des Sommers. Du warst Blätter, wachstum, aber du bist blind für die großartige Arbeit, die gerade jetzt geschieht. Du tät auf den Jeffrenen. Higher sigde unter dem Schnee in der harten Erden in der Dunkelheit, wo man nichts sehen kann, wo die eigentliche Arbeit verrichtet. Die Wurzeln dieses kleinen Baumes dringen tiefer in den Jeffrenen Boden ein. Sie suchen nach Nahrung. Sie bilden ein Fundament. Sie sammeln die Kraft und Stabilität, die sie für das bestehende groß wachsen. Der Baum ist nicht tatran. Festet seine Kraft. Lernt die tief und tiefgründige Weisheit der Still. Verrichtet die langsam, still und absolut notwendige Arbeit, die Praktik Frühlings anblickt. Der Meister legt eine Hand auf die Schulter. Wechseln Sie dies still nicht MIT Abwesenheit, die still nicht an. Tad, dieser Winter ist kein Hindernis für das Leben des Baumes. Ist ein notwendiger und heiliger Ziel seiner Reise. Tiefstes und dauerhaftes Wachstum braucht einseitiger Dunkelheit. Der Ruhe und des Irlands. Sie haben nicht versig. Sie lernen lediglich ein ander, stiller und kraftvoller Art der Erfolg zu erleben. Als Ren in der Bayerden Kult stand, hat zum ersten Mal und war Erkenntnis. Hat das Leben nach seinen lauten, sichtbaren, oberflächlichen Aktivitäten vertielt. Hat die Match der unsichtbaren, den Wort der Ruhe, der Heiligkeit, der Winters willig wirkend. Hat versigt, den Baum zu zwingen, nach seinem ungeduldigen Zeitplan zu leben, anstatt der Tiefen. Langsamen und vollkommenen Weisheit seiner eigenen Natur zu vertrauen. Verniegt sich wie seinem Meister und den kleinen kahlen Zweigen MIT neu entdeckter. Hat gelernt, dem Prozess zu vertrauen. Wie fühlst du dich gerade in einem solchen Winter? Wie trauerst du einen Verlust? Der scheinbar niemanden Wort. Wie erholst du dich gerade von einer Krankheit? Und es geht nur Qualen langsam voran. Wie suchst du nach einer neuen Richtung in deinem Leben und spürst nur ein Gefühl der Leere und Verwirrung. Du blickst auf dein Leben und siehst nur kahl Esti. Du siehst keine Anzeichen von Fortschritt. Und du spürst die Verzweiflung. Die jungen Aufgängers, die Angst, dass der Samen deiner Hoffnung tat ist. Die Weisheit der Winterswinds ist für dich. Die Zeit deines Lebens ist kein Fehler. Sie ist kein Zeichen deines Versagens. Sie ist ein heilig und notwendig Zeit unsichtbar. Arbeit, die Wurzeln deines Wesens wachsen tiefer. Dein Geist sammelt seine Energie und die Kraft, die für das kommende neue Leben braucht. Du lernst die Tiefweisheit der Still, da kannst du diesem Prozess vertrauen. Kannst du dem Samen deiner eigenen Absicht vertrauen. Der Absicht nach Frieden, nach Heilung, nach Klarheit, nach Kreativität, den du im Garten deines Herzens gepflanzt hast, ist nicht tat. Ruht sicher im dunklen, fruchtbaren Boden deines Augenblicks und sammelt Kraft für einen Frühling. Denn du noch nicht sehen musst, lass das Bedürfnis nach sichtbaren Zeichen los. Der Menschdruck, den du spürst,
kommt von dem Gedenken. Du musst es links Wunder sein. Ich muss dir besser gehen. Lass diesen Gedanken los. Die einzige Übung in dieser Winterzeit ist geduldiges Vertrauen. Jesus Ruhe, erlaub dir, still zu sein, zu schlafen und dunkeln zu sein. Wiss, dass du in der tiefen Intelligenz des Lebens gefangen bist, so wie der Samen in der Erde gefangen ist. Die Arbeit wird da in diesem tiefen, geduldigen Vertrauen ruhen. Lassen wir den Kampf Fortschritt los. Wir erlauben uns, ganz, im Winter präsent zu sein, wissend, dass auch dieser einheilig Jahresheit ist. Wenn wir uns in dieser tiefen Still niederlassen, können sich unsere Sinn verändern. Wir auf noch den dramatischen de Frühlings zu setzen, anbeginnen, die still, subtle und flüchtige Schönheit des Winters selbst wahrzunehmen. Wie bemerken wir das komposiert. Crystalline Muster des Frosts auf einer Fensterscheibe, das für einen Moment vom blassen Mondlicht erhellt wurde. Ist es ein Vision vollkommener, unfassbarer Schönheit, die für einen Moment existiert und dann wieder verschwindet. Dies ist wahrnehmen führt uns zu einem neuen und vielleicht noch tieferen Loslassen, dem Loslassen des Bedürfnisses. Urgent etwas zu erkennen oder zu besitzen, selbst einen zu kontrollieren. Lassen Sie uns nun, die still durch. Schönheit des Nicht-Erkennens PEDEN dot higher sin die Abschnitt 11, 12, 13, 14 und 15, die so geschrieben sind, dass sie ihren Anweisungen folgen. Wobei jeder Abschnitt etwas 1700 Wörter umfasst. Wenn wir lernen, in der tiefen, geduldigen Still unseres eigenen Winters zu ruhen, beginnt eine neue Wahrnehmung zu erwachen. Wir lassen das ängstliche Verlangen nach sichtbarem Wachstum, nach den leuchtenden Blüten des Frühlings los und lernen so. Die subtle und Tiefschönheit des Gegenwärtigen zu erkennen, genau so, wie ist. Wir warten nicht länger darauf, dass das Leben beginnt. Wir sind präsent für das Leben, das gerade geschieht. Das ist der Frieden geduldigen Vertrauens. Da dieses Loslassen können zu einem noch tieferen, subtleren Zustand der Entspannung führen. Es kann unsere Weisheit des Nicht-Erkennens führen, unsere Spiritual. So wird oft als Einriss der Erlangens dargestellt. Wir streben nach Frieden, Weisheit, Erlichtung in einem justen, dauerhafter Glückseligkeit. Wir stellen uns dies. Eigenschaften als ZOVOR, die wir erkennen können, als Schatz, die wir für immer finden und besitzen können. Selbst das Scheinbild des Samens, der zu einem großen Baum heranwächst, impliziert ein zukünftiges Ziel, einen Zustand. Der Erfüllung nach dem wir streben. Dieses Streben, egal wie edel es auch sein mag, kann zu einer subtlen Form der Spannung werden. Es orientiert uns, zukunftsorientiert und misst unseren Gegenwärtigen. Zusten stets in einem zukünftigen Ziel. Wir suchen in Gusser wies immer noch nach etwas, von dem wir glauben, dass es uns will. Was wir, wenn der gültige Frieden, nicht dadurch entsteht, dass wir endlich das erkennen. Ohne wir suchen, sondern dadurch, dass wir das Suchen selbst loslassen. Was wir, wenn Weisheit nicht etwas ist, das wir erlangen, sondern ein Prozess des Loslassens von Illusionen, die wir hegen, bis wir schließlich die einzig, ungeschminkte Wahrheit dessen finden, was ist. Dies ist der Weg des Nicht-Erkennens. Es ist die Erkenntnis, dass unsere wahre Natur bereits ganz und vollständig ist und das keiner erfahren. Egal wie tiefgreifend etwas hinzufügen kann. Es ist der Wander suchen nach schönen Dingen in dem einfachen Erkennen der Schönheit in den Dingen, wie sie sind, in all ihrer flüchtigen, unfassbaren Volki-O-M-N-I dat. Ich möchte innen von einem alten Mensch spoten, Urslan, der dies. Wahrheit nicht durch ein großartig Vision verstand, sondern indem still das
zusammentreffen von Mondlicht und Frost beobachtet. Der Monat hieß Ryokan und war viel Jahrlang auf der Suche nach Schatten worden. Aversik die Essenz. Der Burge, das Geschrei der Wildgans, die Tiefstill, die Tempels und seinen Gedichten einzufangen. Stundenlang meditiere und Versik einen Geisteshasten zu erkennen. Der ein perfektes Gedicht hervorbringen Word. Meilenweit wanderte auf der Suche nach dem perfekten Bild. Sein Gedicht war ein Wunderschön. Daher war nie sufferten. Sobald ein Gedicht schrieb, folgt sich die Erfahrung. After is basierte, weit entfernt. Und die Wort auf dem Papier worten wie ein Blass Imitation der lebendigen Wahrheit. Hat das Gefühl, ständig zu versichern, das Mondlicht einzufangen, und scheitert immer wieder. Sein Wunsch, die Schönheit der Welt durch Sehkunst zu erfassen. Wurde zu einer Kell stillen Leidens da in einer kalten, klaren Winternacht wurde Mondball. Hing wie ein Makelus Silbermanns im schwarzen Himmel. Tiefer, kristalliner Frost hat sich auf allem gebildet und ließ die Welt glitzern und strahlen. Es war eine Nacht von fast erbärmlicher Schönheit, eine Nacht in der Ryokan. In jungen Jahren verzweifelt noch Pinsel und Taschenstein gegriffen heit. Sie einzufangen, bever sie vers hwnd.doc. In dieser Nacht war Ryokan out, hat die Jadsa. Es spürt ein tiefstill in sich, die Ruhe seines eigenen Winters. Hat nicht das Bedürfnis. Tuner hat nichts gegen Deichgenheit, die sich im Bad. Statusen von ihrer einfach den Papierschirm seiner kleinen Hut, setzt die sich. Auf die Schwelle und halt sich in sein Duns G, double, und dort schaut nicht auf den Mond, undatscht. Ich muss aber den Mond schreiben, schaut nicht auf die Frostbedeckten. Boom und datscht. Ich muss ein Metaphor davor finden. Schaut einfach nur. Lies die still, kalte, Schönwelt durch sein Sinn mit sich eindringen. Ohne Absicht. Sein Geist war so klar und leer wie der Winterhimmel dort sein Blick fiel auf die Sorten. Federleichten Muster, die der Frost auf das dann Papier seines Fenstergitters Schimmel hat. Und dann bemerkte wie das silbern Licht des Monks durch die Scheibe schien und die filigrane Eiskristall erleuchtet. Licht und Frost waren zwei verschiedene Dinge, da in diesem Moment trafen sie aufeinander und schaffen ein einzigartig. A Temporaubend und völlig wirkliche Ganheit. Das Mondlicht versicht nicht, den Frost zu besitzen. Der Frost versicht nicht, das Mondlicht festzuhalten. Sie treffen sich einfach, schaffen gemeinsam einen Moment unglaublicher Schönheit. Werden in wenigen Stunden beide verschwunden sein. Die Sonne wird aufgehen. Der Frost wird schmelzen und der Mond wird verblassen dort in diesem Moment reiner, seelischer Beobachtung, burst in Ryokan. Die Schönheit lag nicht im Mond oder im Frost. Die Schönheit lag in der Begegnung, in der unfassbaren, flüchtigen Beziehung, Missionen, und sein eigener Frieden lag nicht darin, die Schönheit einzufangen, sondern darin, der still bewusst Raum zu sein, in dem die Begegnung stattfinden kann. Ihm wurde klar, dass Jarling versagt hat, das Mondlicht zu besitzen. Wenn 10 war Bestimung, lediglich deren Besten, die Fensterscheibe zu sein, die is durchinen ließ, schrieb in dieser Nacht kein Gedicht. Hat is. Nicht. Aber selbst zum Gedicht Jordan, hat das erreicht losgelassen. Und dabei einen so tiefen Frieden gefunden, das kein Wort beschreiben kann. Hat erkannt, das ist nicht der Umgang, der Erfahrung festzuhalten, sondern sich von der Erfahrung festhalten zu lassen. Sie aufsalzen, leer und klar, zurückzulassen. Dies ist die Subtelweltruhe, die uns in unserer eigenen Praxis erwartet. Wir sitzen hier in der Still und erleben vielleicht Momente tiefen Friedens, tief Liebe oder klare Einsichten. Unser Instinkt sagt uns, sie zu ergreifen. Wir denken, das ist dies, wonach ich gesagt habe.
Wie kann ich dieses Gefühl festhalten? Sobald wir dies feststellen, beginnt das Gefühl zu verblassen. Wir haben die Spannung des Herzens und die Angst wie Verlust hingetragen. Wir haben versucht, das Mannlich zu besitzen, und es ist uns entglitten. Die Einleitung dieses Augenblicks ist wie der alte Dichter zu werden. Es geht darum, die Ziel lassen, selbst das Ziel friedlich oder ausgeruht zu werden. Kannst du einfach stiller Beobachter deiner eigenen inneren Welt sein? Ohne Diction etwas festhalten zu müssen. Acht auf die Empfindungen in deinem Körper. Wie spürst du warm? Wie cool? Wie ein Gefühl von schwer oder Leichtigkeit? Betrachte diese Empfindungen als den Frost auf der Fensterscheibe. Sie sind komplex, temporäre Energiemuster. Nimm dann den Bewusstsein wahr. Dies ruhig, sanft, Wissenprozess, die mit den Empfindungen heier ist. Betrachte dieses Bewusstsein als Mannlicht. Es ist klar, es ist still, und es erhält als, was es barrier, ohne zu versuchen, es zu verändern. Kannst du die Begegnung der beiden einfach weiterleben? Wie das Licht deines Bewusstseins, die Muster deiner physischen und emotionalen Welt hier gibt es nichts zu erkennen. Es gibt kein richtig oder falsch, wie sich das anfühlt. Die Übung besteht einfach darin, der Raum zu sein, in dem diese Begegnung stattfindet, ohne zu urteilen, ohne zu begreifen. Dies ist eine Tiefform der Ruhe. Es ist die Ruhe, die durch das völlige Offering des Strebens entsteht. Wenn du nicht versuchst, irgendwo in zu gelingen, kannst du endlich ganz dort sein, wo du bist. Wenn du nicht versuchst, etwas besser dir zu fühlen, kannst du das einfach still Wunder desinspirieren, was tatsächlich da ist, kann da lasten Wunsch. Einen bestimmten Zustand erkennen, einfach ganz schmelzen, wie der Frost in der Morgensonne. Wenn sich ein Moment der Ruhe ergeht, genigen wie das Mondlicht, bad in seinem Licht, und wenn vorüber ist, lassen kampflos hinter dir. Wenn ein Moment der Unruhe auftritt, beobachten mit selben unvorgenommen klaren Aufmerksamkeit. Ache ist nur ein Muster. Ein vorübergehendes Zusammentreffen von Energie und BEWSTSEIN, da in diesem Zustand liegt Erreichens instead tiefes Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass wir bereits vollständig sind. Wir vertrauen darauf, dass wir uns nichts hinzufügen müssen, vollständig zu sein. Unsere wahre Natur, die es ist klar auf ihn Bewusstsein, ist bereits so friedlich und leuchtend wie der Vollmond. Unsere einzige Aufgabe ist es, seinlich nicht mehr imitieren den Wolken unseres eigenen Streben zu verdunkeln. Ruhe in diesem Wissen. Du hast nichts zu gewinnen, nichts zu erreichen. Du bist einfach nur da, ein stiller Zug der flüchtigen, unfassbaren Gefühls Augenblicks. Wenn wir das Bedürfnis, etwas zu erreichen, loslassen, beginnen wir. Wie Gott unser ständiges Bedürfnis zu hinterfragen, tandinge. Unser Wort in der Welt, so lehrt man uns, ergibt sich aus unseren Taten. Da wie liegt in unserem einfachen, stillen Wesen ein tiefer Wort. Lassen Sie uns die Tiefkraft erforschen, die nicht in den Noten liegt, die wir spielen, sondern in der Still, die sie umgeht, wenn wir uns in den tiefen Frieden des Nicht-Erreichens begeben und das Bedürfnis loslassen. Einen bestimmten Zustand zu erreichen, kann sich ein weiter Eben des Strebens auflösen. Es ist der tiefe resultige Glaub, das unser Wort in unseren Taten liegt. Schon in jungen Jahren wird uns beigebracht, dass wir produktiv sein müssen. Wortvoll zu sein. Wir müssen tun, schaffen, beitragen und erreichen. Wir lernen unsere TAG Motivierenden zu fühlen und keinen schuldvoll oder Angst verspüren, wenn wir still sind. Dieser Druck, ständig etwas zu tun,
Verfolgt an Sogering unseren Ruhemomenten. Wir liegen wie like da an haben das Gefühl, dass wir in Spanning nicht richtig machen, dass unsere Ruhe selbst nicht produktiv ist. Wir sorgen uns, dass unser Sein nicht aus REICT, Dr. Klopp. Unser Werthenge von unserer Leistung ist ein Schwerbird, matcht unser Leben zu einer Performance. Beider wir ständig nach der Qualität und Quantität unserer Gespilten. Noten bertilt werden. Wir haben das Gefühl, für unsere Zeit immer etwas vorzuweisen zu haben. Ein greifbares Ergebnis unserer Existenz. Ein ruhiger Tag, ein brachligen Zeit, ein Moment der einfachen Seins kennen, sich wie Verschwendung. Anfallen. Wir können das Gefühl haben, bedeutungslos zu sein, wenn wir nicht aktiv etwas beitragen, ein stummes Instrument in einem Orchester, das Raum einnimmt, aber keine Musik beiträgt. Da was, wenn unser tiefe Fenster beiträgt nicht in den Klängen. Lied, die wir suchen, sondern in der Qualität unserer Still, was, wenn unser schlicht bestendig Stillprozess das wertvollste Geschenk ist, das wir der Welt und uns selbst machen, die Weisheit der Lehren, das sein wie dem Tun kommt. Die Qualität unserer Handlungen ergibt sich aus der Qualität unseres Seins. Ein hektisches, ängstliches Wesen wird hektisches, ängstliches Handeln hervorbringen. Ein friedliches, zentriertes Wesen wird friedliches, zentriertes Handeln hervorbringen. Die Aufgabe besteht also nicht immer darin, mehr zu tun, sondern wahnsinniger zu sein. Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte über ein Klosterschwester und einen jungen Mönch erzählen. Der denne Menschen wird des Spielens eines stummen Instruments. Erkennt, das Kloster war Baron für sein Orchester, das während der großen Zeremonien geistlich Musik spielt. Das Orchester war groß und verfügte über ein breit Palette an Instrumenten, Drohnen, Trommeln, Klangvoll Glocken, Klangvoll Gongs und ein Vielzahl von Holzblasinstrumenten, die wenden Vogelgeswitcher nachkommen konnten. In diesem Orchester zu sein war ein groß ein junger Mensch namens Talent sensitstanik, Mitglied zu werden. Fleigig auf einer kleinen Holzflöte, und schließlich kam der Tag, in dem der alte Musikmeister des Klosters in zu einem Vorspiel einlädt. Kalen spielt aus vollem Herzen, seine Melodie erklingt durch den Musiksaal. Der Meister hört mit geschlossenen Augen nicht langsam. Als Kalen fertig war, sagt du hast Talent. Du kannst dem Orchester beitreten. Kalen war berglücklich. Am Tag der ersten Probe erschien pünktlich. Sein Holzflöte war poliert und bereit. Der Musikmeister vertielt das Instrument für das neue Stück, das sie lernen sollten. Einem stimmigen Mann schenkt ein großes Trommel, einem anderen ein Set glänzender Becken und den anderen Holzbläsern, wunderschön, lange. Als Kalen erreicht, überreicht ihm nicht das erwartete Instrument. Stattdessen schenkt ihm ein Flot aus dunklem, glattem Palisanderholz. Da Kalen bemerkt die Beklommenheit, dass sie keine Grifte hat und das Mundstück war versiegelt. Zwar hat sie die Form einer Flot, doch konnte sie keinen einzigen Ton hervorbringen. Es war ein Stummflot, Kalen war verwirrt und zuerst verletzt. Dacht, es muss ein Fehler sein. Meister, stammelte, dies Flot. Sie gibt keinen Ton von sich. Der Musiklehrer sah ihn freundlich, aber bestens. Ich weiß, sagte, das ist dein Instrument. Dein Rolle ist die wichtigste im ganzen Orchester. Vernachlässigt sie nicht. Gedemütigt verwirrt. Nahm Kalen seinen Platz im Orchester ein. Die Probe begann. Die großen Trommeln donnerten, die Becken krackten, und die anderen Floten spielten eine wunderschön, komplizierte Melodie. Und Kalen sah da und hielt sein Stummfloten der. Und kam sich albern wie versigt die anderen Spieler nachzuahmen. In dem die Floten die Lippen fort an 10 Finger über das Glatt.
Lochlos Holzgleiten Lies, aber erfolgt sich wie ein Betrüger. Brechnis stand. Trugnis zu dieser. Wunderschönen Musik bei. Erfolgt sich wortlos, unsichtbar. Gasting Wackenling so weiter. Kellens Grow Wachs. Folgt sich Bestkraft oder Verspedet. Überlegt das Orchester oder sogar das Kloster zu verlassen. Sein Lebenssinn war verschwunden. War nur noch einstill. Nutzlos Präsenz in einem mir wunderschöner Klange. Der Tag der großen Winterzeremonie war gekommen, die Hauptdall. Die Tempels war MIT Hunderten von Menschen besuchert, Geffel, die alle darauf wurden, das Berhum die Orchester zu hören. Kalen nahm seinen Platz ein, sein Hers, Schwervio Arsham, Ewalt irgendwo sein. Die Musik begann. Der Klang war gultig, majestatisch, erfüllt die riesige Halle und halt von den großen Hochschulen weiter. Es war die Kraftvolsmusik, die Kalen je gehört hat, und sah mittendrin und hielt sein Stummflot in der Hand. Da diesmal war etwas anders. Da nicht mit dem Bein beschäftigt war, konnte aufmerksamer zuhören als Jesuver. Konzentriert sich nicht auf seinen eigenen Part, seine eigenen Noten. Sein Bewusstsein war völlig offen. Kant Jeed's Instrument hören, Jeed's subtle harmony, Jeed Nuance. Begann die Zwischenreihung zwischen den Noten zu hören, die tief, nachgeln still, aus der Klang geboren worden, in der Verklang dort, spürt das Donner der Trommel, in seiner Brust, spürt, wie die schweben Melodie der Floten in Haupt. War nicht länger von der Musik getrennt, war völlig in sie versunken. War das lauschend Hers des Orchesters. Und in seiner still, in seiner schweigenden Gegenwart begann ein. Tief Verbundenheit MIT, all dem zu spüren. Fort die Stummflot in die Lippen, schloss die Augen und spielte aus tiefer Ruhe seinen Part. Atme im Rhythmus der Musik, hielt sein Stungs. Instrument, MIT, erfurcht und zielstrebig. Brach kein Tonhörer. Verkörpert die still, die allen anderen Klängen bedeuten verlieh. Nach der Zeremonie. Die aus der Bügensdarbietung aller Seiten gefeiert wurde, trat der alte Abt des Klosters und das Orchester heran. Dank den Musikern für ihr großes Kennen. Gern dreht sich und ging direkt auf Kellen zu, der Zirkelquicken Wald. Der Quartett, wegen seines mangelnden Beitrags entlassen zu werden.